Very good afternoon. Okay. லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோன்னு ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பார்த்தா மாதிரியாச்சு ஞாபகம் இருக்கா? நிறைய எம்டி சேர்ஸ் இருக்கே, வருவாங்களா இல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு நின்னுட்டாங்களா? 1 வரைக்கும் தானே இருந்தது. என்னமோ 1:45 வரைக்கும் கிளாஸ் இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க. சரி, ஒரு 5 minutes வெயிட் ஃபார் 5 minutes. அதுக்கப்புறம் வில் ரெஸ்யூமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன். நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் 2 to 3 ஏரியாஸ் வேர் வி வில் இன்டர்லிங்க் வித் தி கன்வென்ஷனல் சப்ஜெக்ட். கொஞ்சம் அது சுற்றி சுற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு விச் வுட் பி ஒன் லைனர்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அட் தி வெரி எண்ட் கொஞ்சம் இண்டெக்ஸ் அண்ட் இண்டீசஸ், ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ், கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் 5 minutes இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நான் எதனா இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா? பாடன். லவுடர் லவுடர். வேகமா போகாதீங்க. ஓகே, ஸ்லோவா போறேன். ஆனா போன கிளாஸே ஸ்லோ தான். அது ஸ்லோ. ஆ, வேற ஸ்லோ வந்து அது ஒரு கிரிட்டிசிசமே இல்லை. அது வந்து டெலிவரியில நான் பண்ணக்கூடியது. வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ், த நேச்சர் ஆஃப் டாபிக் செலக்டட் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியுதா? ஸோ ஒன் திங் விச் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம், லிசன், செஷன் தொடங்கியாச்சு. இந்த 5 minutes வராதவங்க உங்களை ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த டைம். இருக்கிறவங்க லபலபலபன்னு பேசுறதுக்கு கிடையாது. சரியா? இது ஒண்ணு மட்டும் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தாலே அந்த கிளாஸோட ஒரு டெக்காரம் வந்துடும். நம்ம நினைக்கலனாலும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் படிக்கிறதுக்கு. நம்ம என்னைக்கு நினைச்சோம்? 4 hours எல்லாம் சும்மா இல்லை. சரியா? அதனால தான் நான் வேரியடு டாபிக்ஸ் கொண்டு போறேன். ஒரே மாதிரி பாலிட்டி இல்லை எக்கானமின்னு கொண்டு போனா கொஞ்சம் ஓவர் சேச்சுரேட்டடாக தோணும். ஒரே மாதிரியான ஆங்கிள், ஒரே பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தெரிஞ்சு. அதனால தான் அங்கங்கே ஜம்ப் பண்ணுறோம். ஸோ தட் உங்கள் பிரெயினுக்குமே அது புதுசாக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக. எதுக்காக நான் அதை சொல்லின்னு இருந்தேன்? என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? கிரிட்டிசிசம் தாண்டிட்டேன். வேற ஒன் ஃபேவர். போன உடனே சாட்டர்டே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் இருக்கா? போன உடனே யாரெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணீங்க த வெரி டே? அது பண்ணாதீங்க. அது பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கிளாஸ்ல 4 hours அதை கேட்டுட்டு போயிருப்போம். கிளாஸ்ல சொல்லும் போது அது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், படிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதே கண்டினியூவேஷன் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி இதை அப்ரோச் பண்ணிட முடியாது. இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமோட லெவல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். அப்பவே போய் படிச்சீங்கன்னா உங்க பிரெயின் உங்களை ஏமாத்தும். என்ன நம்ம ஏமாத்தோம்னா, அது படிக்கும் போதே இல்லை, அதான் தெரியுமே, அதான் தெரியுமே, இப்பதானே கேட்டு வந்தோம். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அப்போ அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்கள் பிரெயினில் இருக்கும். 1 day இல்லை 2 day ஒரு கேப் விடுங்க. விட்டுட்டு மேண்டேட்லி ஒரு 1 hour எடுத்துட்டு மேண்டேட்டர்லி ஒரு 1 hour எடுத்து அந்த சாப்டர்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நான் கொடுத்த நோட்ஸ் மட்டுமே பத்தாது. அது என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு ஒரு லேயர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்கள் சைட்ல இருந்தும் வேணும். அதனால தான் மார்ஜின் போட்டு எழுதுறது. ஸோ தட் ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் அதில் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் எங்கன்னா மிஸ்டேக்கன்லி எதனா இன்டர்சேஞ்சபிளாக சொல்லியிருந்தா அதை கூட கரெக்ட் பண்ணிக்க சான்ஸ் கிடைக்கும். அதனால த வெரி டே பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னது மட்டும் நிறைய பேருக்கு கேட்டிருக்கோம். ஒரு நாள் கேப் விட்டு திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணணும். நான் நான் ரொம்ப சீரியஸா தான் பேசுறேன். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான டிப் இது சொல்றது. சரியா? அப்போ படிச்ச மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அன்னைக்கே பண்ண வேண்டாம். ஆனா ரிவிஷன் பண்ணணும். ஃபைன். 5 minutes ஆச்சா? இன்னும் இருக்கே எம்டி சேர்ஸ்.
Okay. First topic, shall we? Fresh page. The very first topic of today would be interlinking project, interlinking of rivers project. First, the very nature of the topic. எதுக்காக ஒரு டாபிக்கை சின்சியராக படிக்கிறோங்கிற அறிவு ஃபர்ஸ்ட் தேவை சரியா. இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்வென்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஜியாகிரபி வைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் என்விரான்மெண்டல் வைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டைனமிக் ஏரியா. ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் கிடையாது, அது டைனமிக் ஏரியா. ஸோ ஜியாகிரபி கிளாஸஸ்லையும் ஸ்டாட்டிக்ல இதை கொண்டு போக மாட்டாங்க, என்விரான்மெண்ட் ஸ்டாட்டிக்லையும் இது கவர் ஆகாது. ஸோ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜியாகிரபி என்விரான்மெண்ட் கலந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். Second, Ken Betwa project, one of the first project or the pioneer project, already it have appeared in your UPSC preliminary exams. Ken Betwa. Okay. அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான நியூஸ்ல இருக்கிறது the Kosi Mechi intrastate river linkage was in news. Another important news was the linkage between Wainganga, Nalganga. இதான் நியூஸ்ல இருக்கிறது சரியா. கென் பெட்வா ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும், செகண்ட் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும், ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வேரி ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே நியூஸ்ல இருக்கு. தட் இஸ் வை திஸ் டாபிக் நியூஸ் அஸ் சச் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த ஏரியால இருந்து கன்வென்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்தா அதிகம் கொஸ்டின் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரீசன் வை ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். Okay, so interlinking of river project in the particular project is designed and implemented through National Water Development Agency. So they have divided the entire rivers of India into 3 primary categories. First category would be the Himalayan component, which comprises of approximately 14 Himalayan rivers. The second would be peninsular component, which comprises approximately 16 major peninsular rivers. So இதுல added question இல்ல இன்னொரு perspective of addressing the difference between Himalayan river drainage system and your peninsular river drainage system, the very core geographical area. இது multiple times again riversல repeat ஆகுற ஒரு portion சரியா. Himalayan component. So interlinking ஓட the very purpose இல்லனா the core idea of interlinkaging is to divide the surplus water into the deficit basins. And obviously the surplus margin ingiradhu yarada irpanga, primarily the Himalayan rivers. And again relative terms la deficit basin ah irukudhu yara irukka mudiyum, peninsular component ah irukum. So enoda national water development first Himalayan component, second peninsular component, and within them they have selected an intrastate component. So rivers, which we all know, rivers is not a natural entity which spread across multiple states. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தும் கிராஸ் பண்ணி தான் நிறைய ரிவர்ஸ் போகும், அதான் மேஜர் ரிவர்ஸ். ஸோ வித்தின் ஸ்டேட்ஸ் இன்டர்லிங்கிங் நடந்தால் அது இன்ட்ரா ஸ்டேட் காம்போனண்டா இருக்குது. தேர்ட் காம்போனன்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் போத் யுவர் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெனின்சுலா ரிவர்ஸ். ஃபைன். இதுல ஹிமாலயன் ரிவர்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராஸ்டேட் காம்போனன்ட்டும் இருக்கு, பெனின்சுலா ரிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராஸ்டேட் காம்போனன்ட்டும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃப்ளோ சார்ட் நான் சொல்லிடுறேன். that's how relevant or important this interlinking is. ஃபர்ஸ்ட் இந்த நேஷனல் இது எழுத வேண்டாம், லிசன் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஏன்னா இது ப்ரிலிம்ஸ் ஆங்கிள்லையும் மெயின்ஸ் ஆங்கிளையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. இந்த டாபிக்கோட கிராவிட்டி தெரியறதுக்காக.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, the நேஷனல் வாட்டர் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி இருக்கு இல்லையா, தே வில் பிகின் அ feasibility ஸ்டடி. எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி பண்றது. செகண்ட், தே வில் டெவலப் அ டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். நெக்ஸ்ட், தே வில் பாஸ் திஸ் ரிப்போர்ட் டு சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன். நான் எகெயின் ஏஜென்சிஸ் இன்வால்வ்டு நான் லிஸ்ட் தரேன், அதில் நம்ம திரும்ப அதை பாடிஸ் எழுதலாம். வாட்டர் கமிஷனுக்கு அந்த list போகும், and they will bring it a technical clearance for the project. Then it would be handed over to Ministry of Environmental Finance and Climate Change, and they will give you your environmental clearance. இதுக்கு அப்புறமேட்டி அது எங்க போகும்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் the respective state government கிட்ட போகும். Of course, state government or different multiple states governments involved. அவங்க கூட நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, the central government would address a MOU signing between the central government and the involved states or parties. And ultimately funding approval will happen. MOU ல எந்த மாதிரி பேசுறாங்களோ அது பேஸ் பண்ணி ஃபண்டிங் நடக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்க வந்து ஹால்ட் ஆகி நிற்கும், ஃபண்டிங்ல வந்து நிற்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு they will form an SPV, ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள். இதுக்காகவே ஃபார்முலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் மாதிரியான ஒரு செட்டப். அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுக்கான மார்ஜின். அண்ட் ஃபைனலி திஸ் ப்ராஜெக்ட் would be executed. ஸோ இதில் இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி சிம்பிள், ரிவர்ஸ் லிங்கேஜஸ், பட் தெர் ஆர் மல்டிபிள் மினிஸ்ட்ரிஸ் இன்வால்வ் இன் இட். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் புரியறதுக்காக. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸோட இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி, ரைட் ஆன். இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி. இன்னும் சொல்ல போனால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்சஸ், again Ministry of Jal Shakti. Next, apex body or policy level apex body is NWDA, policy level apex body. Implementation and execution, implementation and execution la varudhu state governments, Central Water Commission, Central Electricity Authority. Central Electricity Authority. Next, environmental and regulatory bodies. Environment and regulatory bodies. National Board of Wildlife, Forest Advisory Committee. இவங்க மூணு பேர் யாரு? என்விரான்மெண்டல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ். லீகல் அண்ட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன், லீகல் அண்ட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன். Interstate River Water Dispute Tribunal. And lastly, legal and dispute resolution la the another body which is involved is your Supreme Court. So the tribunal la conclusive decision vara mudilana, they can appeal in your Supreme Court. Now look at all the bodies which have written, starting from your Ministry of Jal Shakti la irundhu National Water Development Authority, Central Water Commission, Central Electricity Authority, National Board of Wildlife. National Board of Wildlife ஒரு ஸ்டார் மார்க் போடுறேன், ஏன்னா இது மல்டிபிள் டைம்ஸ், இது எல்லாமே யூபிஎஸ்சி பிவைக்யூஸ்ல ரிப்பீட் ஆன ஏஜென்சிஸ், ஒன் வே ஆர் தி அதர், நாட் டைரக்ட்லி வித் யோர் ரிவர் லிங்கேஜ். இது ரிப்பீட்டடா வரக்கூடிய அத்தாரிட்டிஸ். நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் இன்டர்லிங்கிங்கோட. த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் தட் வுட் பி யோர் the expected largest river linkage project, Wainganga Nalganga.
So this proposal yet to operationalize நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லா ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. So this proposal is considered to be the largest interlinkage of river projects if completed. இது கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இதுதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட். Now tell me, Wainganga, Nalganga, of course two rivers. Interlinking of which major river? Godavari. Wainganga, Nalganga, கோதாவரியிலிருந்து one of the main important tributary, and Nalganga is a tributary of Purna river. Purna again is a tributary of Godavari, and Purna river has another component which also connects it with the Tapi river. Okay, so the Wainganga Nalganga project, why it has been considered a larger project? Because it not only covers your Godavari basin, it also has some component in your Tapi river also. Not directly. இது வந்து Purna river. Purna river has components in Godavari as well as Tapi. Wainganga is a direct tributary of Godavari. Now I'm stating another relevance for this particular project. ஏன் இது இப்போ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்தியன் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதே யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் தீம். ஓகே, இது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வராது, எங்கே வரும்? கன்வென்ஷனில் வரும். ஃபேவரட் தீம்ஸ் அதில் ஸ்டடி பேட்டர்னுமே ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். ரைட், இண்டஸ் ட்ரைனேஜ், கேஞ்சட்டிக் ரிவர், பிரம்மபுத்திரா, இது ஹிமாலயன். இந்த ரிவர்ஸில் எல்லாமே யாரை படிக்கணும் நீங்கள்? ட்ரிபியூட்ரிஸ் மேண்டேட்டரியாக படிக்கணும். ட்ரிபியூட்ரிஸ் எப்படி படிக்கணும்னா, லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ், ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அதை கொண்டு போகணும். இதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக த ரிவர் கேஞ்சஸ், இந்த கேஞ்சஸோட மென்டல் மேப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கேஞ்சஸ் ரிவர் ஒரு பேரலல் இல்லை ஒரு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். ஸோ லெஃப்ட் நார்த் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி இந்த ரிவர்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸ்டடி பேட்டர்ன் இதுதான். கண்டிப்பாக ஒரு மினிமம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ உங்களால் ரிவர்ஸ் ட்ரிபியூட்ரிஸை மெமரைஸ் பண்ண முடியுமோ அது எந்த ரிவர்ஸுக்கு பண்ணால் போதும்? ஹிமாலயன் ரிவர்ஸுக்கு பண்ணால் போதும். பெனின்சுலா ரிவர்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பெனின்சுலா ரிவர்ஸ் in the order, chronology of the river order, because most of the peninsula rivers are east flowing rivers. So அது specific order. இந்த ரிவர்ஸுக்கு என்ன முக்கியமாக படிக்கணும்? place of origin. And obviously important tributaries, relevant tributaries. இந்த பெனின்சுலா ரிவர்ஸ்லயே மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எங்கேருந்து அரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு? கோதாவரி ரிவரோட. கோதாவரி ரிவர் பற்றின கொஸ்டின்ஸ் தான், இல்லை அதோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் பற்றின கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இந்தியன் ரிவர்ஸ்லேருந்து வர கொஸ்டின்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சோ கால்டு நர்மதா, தாப்பி, வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் ரிவர்ஸ், இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். So this proposal is largely focusing on another theme which UPSC falls in love with. That is Godavari. அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்டா? கோதாவரியோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் தயவு செஞ்சு எழுதி எடுத்துக்கோங்க. கோதாவரி லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ், ரைட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ்னு எழுதிடுங்க. ஓகே, லெஃப்ட் பேங்க். Godavari is also referred to as Dakshin Ganga. Southern Ganges னு அர்த்தம். தக்ஷின்னா southern. Why? It is the largest peninsula or the second largest river after Ganga. So Ganga is in north, Godavari is in southங்கிற மாதிரி. Another river is known as Ganges of the south. காவேரி. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? சதர்ன் கேஞ்சஸ்ங்கிறது யாரு? கோதாவரி. தக்ஷின் கங்கா இஸ் கோதாவரி. வெரஸ் த கேஞ்சஸ் ஆஃப் தி சவுத்ன்னு யார் ரெஃபர் பண்ணுவோம்? காவேரி ரிவர், பிகாஸ் ஆஃப் தி சேக்ரெட்னஸ். இது பியூர்லி ஜியாகிரபி. ஃபைன். ஸோ லெஃப்ட் பேங்க் ட்ரிபியூட்ரிஸ் வேகமாக சொல்கிறேன், எழுதி எடுத்துணும். சரியா? பிரன்ஹிதா, பிரன்ஹிதா எழுதுறேண்ணா. என்னப்பா ஆடா? தேங்க்யூ.
ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் ரிவர் லிங்கேஜில் இன்னும் 2 ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் யோர் கோசி மெச்சி. This is an intra-state. Now, why it has been news? Because this second phase has been extended with the funding, and this is supported by Cabinet Committee of Economic Affairs under the scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Accelerated irrigation program, irrigation benefits program. So interlinking of rivers தான், பட் இது எதுக்காக? The water is been channelized for irrigation purposes. So அந்த particular phase of that particular river comes under Cabinet Committee of Economic Affairs, which deals with Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. இது Krishi Sinchai Yojana is again UPSC favorite ஆன ஒரு ஏரியா. ஓகே, இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது? இந்த ஸ்கீம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி. இந்த இன்டர்லிங்கேஜ் மூலியமா so it supports this sub-scheme also. Interlinking supports this Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana irrigation benefits. Now, okay. Mochi எந்த ரிவரோட tributary? கோசி எந்த ரிவரோட tributary? Ganga. Mochi is a tributary of Mahananda River, which in turn is a subtributary of your Ganges River. All flows across your, cuts across your trans-Himalayan ranges. Nepal, India enter ஆகி Bihar state la flow ஆகிற rivers, intra-state. So both are within the state of Bihar. கோசி again ஒரு ஃபேவரட் ரிவரியன் கொஸ்டின். இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஃபேக்ட்ஸ் மாதிரி தெரியல. இதில் இருக்கிற எல்லா காம்போனண்ட்டுமே யூபிஎஸ்சியில் ரிப்பீட் ஆன விஷயங்கள். கோசி ரிவர் சப்த கோஷி ட்ரிபியூட்ரினால ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி யார் தெரியுமா கோசிக்கு? சன் கோஷி, தாமா கோஷின்னு சொல்லி நிறைய கோஷி, அதான் சப்த கோஷி, 7 கோஷி ரிவர்ஸும் சேர்ந்து தான் கோசி மெயின் ரிவராக வரும். அந்த மெயின் ரிவர் தான் இந்தியாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். இது டிபெட் டிரான்ஸ்ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸில் மாறிட்டு அதில் வரக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ரிவர் கோசின்னு வராது. அதனால தான் அது கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. இட் இஸ் ரிவர் அருண். அதில் கண்டிப்பாக ட்ரிபியூட்ரிஸில் கோசி இருக்கிற மாதிரியான ட்ரிபியூட்ரிஸோட பேரும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ. ஏன்னா என்சிஆர்டியில் இது ரெலவெண்ட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். சப்த கோஷி ரிவர்ஸ் தான் அதோட மேஜர் ட்ரிபியூட்ரிஸ்னு. பட் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் கோசி ரிவர் இஸ் அருண். கோசி இன்னும் அது ஒரு சூப்பர் இம்போஸ்ட் ரிவர், ஆன்டிசெடன்ட் ரிவர்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே ஜாகிரஃபி ரிலேட்டடாகவும் கொஸ்டின்ஸு பாசிபிலிட்டி அதிகம். ரைட், நம்ம ரொம்ப ஜாகிரஃபியாக போக வேண்டாம், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாத்திரம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இன்டர் ஸ்டேட்டு. இதில் இன்டர் லிங்கிங்கும் தாண்டி இன்னொரு சப் ஸ்கீமையும் அது சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த ஸ்கீமையும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கிறது பெட்டர். ஜென்ரலாகவே சர்ப்ளஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் டெபிசிட் ரிவர்ஸ் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? இதில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது. வி ஹாவ் அப்ராக்சிமேட்லி 18% ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன். இந்தியா presently occupies approximation தான். It might increase in the next day. Okay, 18% of global population supports merely 4% of water. Water availability, water potential in India is global scale பார்த்தா 4% தான். ஆனால் அது எத்தனை பாப்புலேஷனை டிபெண்ட் பண்ணுது? 18% of the world population. So this is the very necessity of interlinking of rivers. Fine. Next project. So Ken Betwa திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின்ல வந்துட்டே இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட், த கான்ட்ரவர்சி ரிவால்விங் அரௌண்ட் தி கென் பெட்வா ப்ராஜெக்ட். இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கான்ட்ரவர்சி என்ன? கென் பெட்வா பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்?
நம்ம மேப் இதுல வரைஞ்சிட்டு பேப்பர்ல வரைஞ்சிட்டு இந்த ரிவர் இதுக்கு கிட்ட இருக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். ரொம்ப லைட்டா தெரியுதா? வேற கலர் வேணுமா? எல்லோ would be yellow sounds better. ஓகே, செகண்ட் பெட்வா. இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரோட ட்ரிபியூட்ரிஸ்? யமுனா. எந்த ஸ்டேட்ஸ்? இது இன்ட்ரா ஸ்டேட்ஸ், இது இன்டர் ஸ்டேட்ஸ். எந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ்? மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ். Why it is in news? Because Panna Tiger Reserve order some particular segments have been submerged due to this particular environmental project. Panna Tiger River, Tiger Reserve, biodiversity loss, displacement of wildlife, இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டே இருந்து. இதே மாதிரி இப்போ ப்ரெசண்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் யோர் கிருஷ்ணா கோதாவரி ப்ராஜெக்ட். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் கோதாவரி வருதுனால திஸ் அகெயின் பிகம்ஸ் வெரி ரெலவெண்ட். இது என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் போக முடியும். கோதாவரி கிருஷ்ணா, டூ பெனின்சுலா ரிவர்ஸ், ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா. இதுல ரெண்டு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஒன்னு பட்டிசிமா லிஃப்ட் ப்ராஜெக்ட். என்னப்பா தெரியுமா? ஸ்கிப் பண்ணிடலாமா? பட்டிசிமா லிஃப்ட் ப்ராஜெக்ட். This is the first operational in the Godavari Krishna linkage la operational stage கடந்த ப்ராஜெக்ட் யாரு? பட்டிசீமா. இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ஆப்ரேஷனல் ப்ராஜெக்ட். இதுல நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் பொல்லாவரம். எந்த ஸ்டேட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது? த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ பொல்லாவரம் ப்ராஜெக்ட் பற்றி தெரியணும். இது ஒரு நேஷனல் ப்ராஜெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி அந்த ஸ்டேட் சைட்லேருந்து டிமாண்ட் போய்கிட்டே இருக்கு. எப்படி ஒரு கேஞ்சட்டிக் ரிவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ நேஷனல் ப்ராஜெக்டாக, அந்த மாதிரி பொல்லாவரம் ப்ராஜெக்டில். ஸோ திஸ் பொல்லாவரம் ப்ராஜெக்ட் ரீசன்ட்லி two important national parks and one tiger reserve has been affected. எப்படி பண்ணா டைகர் ரிசர்வ் மாதிரி. அதில் ஒன்று பப்பிகொண்டா நேஷனல் பார்க். பப்பிகொண்டா நேஷனல் பார்க் கோதாவரி பேசின்ல இருக்கு. போத் வைல்ட் லைஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ட்ரைபல் பீப்புள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இது ரெண்டு முக்கியமான என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் இஷ்யூஸை கம் அக்ராஸ் பண்ணுது பப்பிகொண்டா. செகண்ட் நாகார்ஜுன சாகர் ஸ்ரீசைலம் நேஷனல் பார்க், டைகர் ரிசர்வ். நாகார்ஜுன சாகர் Srisalem Tiger Reserve. And this is again UPSC favorite because this is one of the largest tiger reserves. இந்த வீக் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் தானே போச்சு இன்னைக்குமா? அட சொல்லியிருந்தா நான் வேற ஒரு டாபிக் எடுத்து இருந்திருப்பேனே. என்ன கவர் பண்ணாங்க என்விரான்மெண்ட்ல? பேசிக்ஸ். என்னப்பா? பாடன் ரெனியூவல் பேட்சும் இருந்தாங்க. ஃபைன். இருக்காங்களா? இங்க இருக்காங்களா? சரி, ஏதோ ஒன்று இதை எழுதி எடுங்க. ரெண்டு, ஒன்று நேஷனல் பார்க் பப்பிகொண்டா நேஷனல் பார்க், தி அதர் ஒன் இஸ் நாகார்ஜுன சாகர் ஸ்ரீசைலம். Next one is your Pallavaram Nallamala Sagar. This reservoir, Nallamala Sagar reservoir, so also is been news in accordance with the issues happening in the completion of Pallavaram. இது எல்லாமே எந்த ரிவர் பேஸ்டு? கோதாவரி பேஸ்டு. இதே கிருஷ்ணா ரிவர் ரிலேட்டடா there is a barrage, வைகுண்டபுரம் barrage. Which has been constructed across Krishna River for the interlinking purpose. The very purpose of interlinkage, the barrage has been created. And this, again, affecting some flood control and irrigation issues, creating in the Krishna River area. Pulichintala project.
சிந்தலா. இது எல்லாமே இன் க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வித் கோதாவரி கிருஷ்ணா இன்டர்லிங்கேஜஸ். இதே மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் போட்டு கூட எழுதிக்கோங்க. வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் there are 600 plus smaller rivers which flows on the right direction. Eastward இல்லாம வெஸ்ட்வர்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் 600 பிளஸ் மைனர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதுலேயுமே இன்டர்லிங்கேஜஸ் ஃபேஸ் பை ஃபேஸ் ஒரு பெரிய பயனியர் ப்ராஜெக்டாக இல்லாமல் ஃபேஸ் பை ஃபேஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதில் அஃபெக்ட் ஆகிற 2 இம்பார்ட்டன்ட் டைகர் ரிசர்வ்ஸ், ஒன் டைகர் ரிவர்ஸ் ரிசர்வ் அண்ட் ஒன் இஸ் நேஷனல் பார்க். ஒன் இஸ் சைலண்ட் வேலி and Periyar Tiger Reserve. இது யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் ஜானர். ஒரு இன்டர்லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது ரிலேட்டடான டைகர் ரிசர்வ்ஸ். அந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸை லிங்கேஜ் மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க, பிளேசஸ் இன் நியூஸ் அந்த மாதிரி அந்த ரிசர்வ்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. தேர்ட் இன்டர்லிங்கேஜ் ப்ராஜெக்டில் அந்த கென் பெட்வா, கோதாவரம் கிருஷ்ணா, அதை தாண்டி இன்னொன்று இருக்குது நார்த் காயல் இன்டர்லிங்கேஜ் ப்ராஜெக்ட். நார்த் காயல் ரிவர். ஜார்க்கண்ட் பிஹார் ரீஜியன். இதில் அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு பர்டிகுலர் டைகர் ரிசர்வ் தட் இஸ் பலாமா. So North Coil River, again major river கிடையாது, tributary of another important river. எந்த river? Sound River. It originates in the Chota Nagpur plateau. So it would be completed in the year at the end of 2026. Fine. இதுலேருந்து இன்னொரு சப் பிரான்ச் மாதிரி ஒரு சின்ன டாபிக் சேர்த்து கவர் பண்ணிடலாம். வென் யூ லுக் இன் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒரு அவுட் ஆஃப் ப்ளூ மாதிரி தெரிகிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஸ்டிடியூஷன், தட் இஸ் யோர் நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப். Why it is important and why it is relevant? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி உங்கள் மைண்டுக்கு வந்துடும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் அஃபேர்ஸ் உங்கள் மைண்டுக்கு வந்துடும், சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் கண்டிப்பாக வரணும், ஏன்னா அவங்க தான் டெக்னிக்கல் கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஏரியா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். லீகல்னு போகும்போது ட்ரைபியூனல்ஸ் இருக்கும், சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கும், இதெல்லாம் ஈஸி. நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் இது எகெயின் this is relevant because it is headed by Prime Minister. It is an environmental body headed by Prime Minister. ஸோ நம்ம சப் டாப்பிக்காக கவர் பண்ண போகிறது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் இந்தியா விச் ஆர் எக்ஸ் ஒஃபிஷியலி சேர்டு பை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. எங்க நேம் சம் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் த வெரி ப்ராமினன்ட் ஒன் என்விரான்மெண்டல் பாடி, யூபிஎஸ்சி ஃபேவரட்னா அது இவங்க தான். எதெல்லாம் பிஎம் ஹெட் பண்ணுவார், சேர் பண்ணுவார், எக்ஸ் ஒஃபிஷியோ. இட் இஸ் நாட் மோடி, இட் இஸ் தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. எஸ் எதுமா சிஎஸ்ஐஆர். சிஎஸ்ஐஆர் வரும். எஸ் நிதி ஆயோக். எஸ் இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் கவுன்சில்ஸ். இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் யார் ஹெட் பண்ணுவா? ஜோனல் கவுன்சில்ஸ் யார் ஹெட் பண்ணுவா? ஜோனல் கவுன்சில்ஸ் தான் ஹோம் மினிஸ்டர். ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் யார் ஹெட் பண்ணுவா?
ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஸோ இதை ஒரு சின்ன சார்ட் மாதிரி ஒன்லைனர் மாதிரி எழுதிக்கோங்க. ரேண்டமாக படிக்காதீங்க. எதையுமே ரேண்டமாக படித்தா நம்ம யோசிக்கிற டைம் அதிகமாகும். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. ஸோ வி கான் லிஸ்ட் டவுன் ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பட் அட் ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எக்கனாமிக் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பாடிஸ். மேஜர் ஹெட்டிங் என்ன? இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹெடட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அதில் எக்கனாமிக் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பாடிஸ். First and foremost, Niti Aayog. Second, CSIR. Environment and ecological bodies. அதில் 3 important bodies இருக்கு. ஒன்று, the first one, National Board of Wildlife. Second, National Ganga Council. Third, National Water Resources Council. நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப். நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுறேன்னு அப்படி எழுதாதீங்க, ஃபுல்லாக எழுதுங்க. ஓகே. நேஷனல் கங்கா கவுன்சில், நேஷனல் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் கவுன்சில். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாடிஸ். Strategic bodies. First one, Space Commission. Second, Atomic Energy Commission. Next category, Defense, Security and Disaster Management. Defense, Security and Disaster Management. The first one, Cabinet Committee on Security. Cabinet Committee on Security. Second, National Disaster Management Authority. National Disaster Management Authority is headed by Prime Minister. And lastly, National Integration Council. National Integration Council. Next category, Federal and Intergovernment Institutions. Federal intergovernment with state and central. Okay, intergovernment institutions. First one, Intrastate Council. Intrastate Council. And Niti Aayog Governing Council. Niti Aayog Governing Council. Economic and development bodies, environmental and ecological bodies, strategic bodies, defense, security and disaster management, federal and intergovernment. இதுக்குள்ள வராம ஒரு ராக் எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்கு, which is again headed by Prime Minister. ஒரு ஸ்டார் போட்டு எழுதிக்கங்க. Infrastructure or sectoral governance category. Infrastructural or sectoral governance. Name of the body, National Digital Commissions Policy Council. Communications, National Digital Communication Policy Council. Yes, ma. என்னப்பா?
என்ன செய்யணும்? அதோட ஆப்ரேஷன் ரிமோட் இங்க இருக்கா? ஏன்? சரி, யாருன்னா வேகமா போறவங்க போய் சொல்லிட்டு வாங்க. இல்ல ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ முக்கியமா போயிட்டு இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட்ல உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில். So this is one important topic with the sub themes. Okay, வா நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் நானோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ். ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தீம். ஓகே, நான் why in news, why this becomes a major theme னு பார்க்கலாம். யூரியா, ஓகே, the fertilization policy, இது எல்லாம் ஃபர்டிலைசர் பாலிசி, இது எல்லாமே யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ட்? யூபிஎஸ்சிக்கு ஃபேவரட். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது they have developed and successfully put on outcome on nano sulfur. Nano sulfur is not the first nano fertilizer. இதுக்கு முன்னாடியே 2021 2023ல யார் லான்ச் பண்ணியாச்சு? நானோ யூரியா அண்டு நானோ டை அமோனியம் ஃபாஸ்பேட். இப்போ கொண்டு வந்திருக்கிறது யாரு? நானோ சல்ஃபர். ஃபியூச்சரில் 26 at the end of 26 27ல யாரை ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நானோ ஜிங்க் அண்டு நானோ காப்பர். ஏன் இதை ஒரே லைனில் எழுதுனா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். எல்லாத்துக்குமே ரெலவன்ஸ் இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. இது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா, நானோ யூரியா, நானோ டை அமோனியம் ஃபாஸ்பேட். Though they are replaceable for the conventional phosphate and conventional urea. இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபர்டிலைசருக்கு யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும்? இவங்க ரெண்டு பேரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும். எந்த அளவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு இந்தியாவிலனா, லிட்டில் மோர் தேன் 50%. இப்போ கன்வென்ஷனலாக யூரியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க 50%க்கு மேலே எதுக்கு மாறிட்டாங்க? நானோ யூரியாக்கும் டயமோனியம் ஃபாஸ்பேட்டுக்கும் மாறியாச்சு. ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான். பட் திஸ் development of nanotechnology is slightly different from that of the development technology of nano sulfur. Nano sulfur is a completely green element. Completely green என்ன அர்த்தம்? அதோட அவுட்கம்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் டேமேஜையும் கிரியேட் பண்ணாது. வேறஸ் இவங்க ரெண்டு பேரை யூஸ் பண்ணும்போது there are possibility of soil leaching, maybe an umbrella term, soil degradation. ஓவர் யூஸ் இல்லைனா அன்சைன்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ்னால கண்டிப்பாக என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? சாயில் டீக்ரடேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. நானோ சல்ஃபர் அதே மாதிரி தான், பட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிரீன் ப்ராடக்ட். தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் நானோ டெக்னாலஜிஸ் விச் இஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரன்னிங் ப்ரெசென்ட்லி. போயிட்டு இருக்குதா, இவங்க ரெண்டு பேருமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. 50% ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனாலும் நானோ சல்ஃபரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஒன்று, கம்ப்ளீட்லி கிரீன். இந்த வேர்டெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஜார்கன்ஸ்ல. completely green product. இது யார் டெவலப் பண்றாங்கன்னா TERI, தி எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட். The Energy and Resource Institute have developed nano sulfur and successful outcome increasing in the yield has been shown in mustard. இது எங்கன்னா கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா?
DMH11 இது என்னது? ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு மஸ்டர்ட் இது. ஸோ ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு மஸ்டர்டு மேலே நானோ சல்ஃபரோட டெஸ்ட் ட்ரையல் ரன் பண்ணி இட் ஹாஸ் ஷோன் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்க்ரீசிங் ஈல்டு ரிசல்ட்ஸ். இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி green. மீனிங் என்ன? தட் யூசஸ் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் பிளான்ட் ப்ரமோட்டிங் பாக்டீரியா தட் செக்ரீட் என்சைம்ஸ் அண்ட் மெட்டபலைட்ஸ். ஸோ சாயில் டீக்ரடேஷன் குறைக்குமான்னு கேட்டால் ஆன்சர் என்ன? எஸ். That is how it is different from other nano fertilizer. Now, அது மாத்திரம் இல்ல, nano sulfur is very much helpful for overall oil seed crops. எதுல டெஸ்ட் ட்ரையல் பண்ணாங்க? மஸ்டர்ட்ல. இதுல இருந்து நம்ம சப் தீம் கொண்டு போய்க்கலாம், genetically modified organisms or genetically modified crops. தி லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன, அதோட என்டையர் திங் சப் தீம். ஸோ நானோ சல்ஃபர் இது ஒரு மேஜர் ஏரியா. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? நான் இதே டெக்னாலஜி தான் அடுத்துக்கு யார் அப்ளை பண்ண போகிறோம்? நானோ ஜிங்க்குக்கும் நானோ காப்பருக்கும். அதை ஏன் தனியாக எழுதி வச்சிருக்கேன்? வரலங்கிறது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு. இல்லை 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 ஒன்று நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஈஸியாக நம்மளால் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்க முடியும் இன்னொரு மினரலுக்கு. எஸ். இதில் ஃபர்டிலைசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் தேவை. ஒன்று மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ், இன்னொன்று மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். மைக்ரோங்கிறது அவைலபிலிட்டி, எந்த அளவுக்கு லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் எடுக்க வேண்டியது என்ன? மேக்ரோ. கொஞ்சம் மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கணும், அதுவும் பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதான் என்ன? ஹோலிஸ்டிக்கலி மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் யார் யார் வருவா? என்பிகேன்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. நைட்ரோஜினியஸ் பேஸ் ஒன்று, நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம். பொட்டாசியம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, சரியா? நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம். நைட்ரஜன் பேஸ் தான் யாரு? யூரியா. இந்த ஃபாஸ்பரஸ் காம்போனன்ட் தான் என்ன? டிஏபி. இதோட சேர்த்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் தான் யாரு? சல்ஃபர். கால்சியம், மெக்னீசியம். தீஸ் ஆர் தி அதர் 3 மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். என்பிகே எல்லாருக்குமே தெரியும். என்பிகே ஜென்ரலாகவே படிச்சிருவோம். ஒரு சாயிலுக்கு தேவையான, ஒரு பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு தேவையான மேஜர் மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ்னா அது இவங்க 3 பேர் தான், என்பிகே. இது இல்லாம இன்னொரு 3 பேர் இருக்காங்க, சல்ஃபர், கால்சியம், மெக்னீசியம். அப்ப அந்த ஜிங்க், காப்பர், மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் என்ன? மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். So that is why sulfur, again, the production of nano sulfur becomes even more relevant. Next, இதிலிருந்து இன்னொரு sub-theme போவோம், which is directly conventional, that is the type of Indian soil. Indian soilங்கிறது திரும்ப எந்த ஏரியா? ஃபேவரட்டான கொஸ்டின் ஏரியா. அதில் லார்ஜ்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தி சாயில்ஸ் எதில் டெபிசிட்டாக இருப்பாங்க? நைட்ரஜன்ல. அதனால தான் we are compelled to use fertilizers, especially urea based fertilizers. Fine. இந்த ஒரு சின்ன பிக்சர் கிடைக்குதா? இதுல இருந்து சப் தீம், of course fertilizer policies of India, இது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ்ல அடுத்தடுத்து நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். இன்னைக்கு சின்ஸ் என்விரான்மெண்ட், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னு போகிறதுனால நம்ம பண்ண போற தீம் என்ன? ஜிஎம்ஓ, ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ். சப் தீம் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதுல இருந்து சப் தீம். So we are largely focusing on genetically modified crops. Organisms னு சொன்னாலும் largely எதுல experiments அதிகம் successfully போயிட்டு இருக்கு? Cropsல, plantsல தான். Animalsல இன்னுமே நிறைய trial and errors போயிட்டே தான் இருக்கு. Fine. GM crops, one liner எழுதுங்க. Genetically modified crops. These are crops whose DNA is altered. Artificially. DNA is altered artificially using genetic engineering.
using genetic engineering. Fine. The very purpose of producing GM crops அப்படி என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் இருக்கு, அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு டிசையர்டு ட்ரெயிட்டு குறைவா இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு டிசையர்டு ட்ரெயிட்டை நான் இன்டியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். ஏன்னா எல்லாமே வைல்டு வெரைட்டிஸ்ல இருந்து தான் ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டொமஸ்டிகேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். அப்போ நமக்கு தேவையானதை நான் அது மாதிரி டிஎன்ஏல போய் ஆல்டர் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்லுவோம், ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடுன்னு சொல்லுவோம். சிம்பிளா புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா? இதை இந்த பர்டிகுலர் கிராப்பை ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல 3 இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை 3 இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்ஸ். ஒன்று டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், செகண்ட் ஒன் recombinant DNA technology, and the last one again UPSC favorite, genome editing. இதுக்கு பேரு genome editing. இதுல டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ங்கிறது ஃப்ரம் தி வெரி நேம் என்ன மீனிங், என்ன இந்த பிளான்ட்டோட செல்லையே எடுப்பாங்க. எந்த பிளான்ட்டை நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரெயிட், என்னென்னலாம் ட்ரெயிட்ஸ் முதல்ல பாசிபிள், என்னென்னலாம் ட்ரெயிட்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இன்க்ரீசிங் ஈல்டு, அதோட ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, பெர் ஹெக்டர் ஈல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது பெஸ்டிசைடு ரெசிஸ்டன்ஸ், நெக்ஸ்ட் drought resistance, heat resistance, climate resilient, herbicide resistance, இதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. அடுத்து ப்ரொடக்டிவிட்டி தானேப்பா ஈல்டு. வேற ஈஸி ரைப்பனிங், ஷார்டனிங் தி ஜெஸ்டேஷன் பீரியட், இது எல்லாமே ட்ரெயிட்ஸ். இது புரிஞ்சுக்க முடியுதுல, இது எல்லாமே ட்ரெயிட்ஸ். அப்போ டிசைடு ட்ரெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏவை டைரக்டா அந்த பிளான்ட் செல்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணா அதான் டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். இது டார்கெட் பண்ணும்போது இதோட எஃபிஷியன்சி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஃபைன். டைரக்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. இதை டூல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூசிங் அ டிஎன்ஏ ஜீன் கன்னு சொல்லுவாங்க. மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், electroporation, இதெல்லாம் வேரியஸ் மெத்தடாலஜிஸ் த்ரூ விச் டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கேன் பி டன். சிம்பிள் லாங்குவேஜ், எந்த டிசைரபிள் ஜீன் எந்த பிளான்ட்ல இருக்கோ அந்த பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்து எந்த பிளான்ட்டுக்கு எனக்கு தேவையோ அதில் டைரக்டாகவே நான் இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது. சக்ஸஸ் ரேட்டு கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும். ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிங்கிறது என்ன? எனக்கு இந்த டைரக்ட் இது வந்து இன்னொரு பிளான்ட்ல இருந்து, இது ஏ, எனக்கு தேவையான பிளான்ட்டோட இது பி. ஓகே, இது வந்து என்னோட பிளான்ட். இதுல இருந்து தான் நான் யாரை டைரக்டா பண்ணியிருக்கேன், ஏக்கு டைரக்டா இன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ சிம்பிள் லாங்குவேஜில் கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பியில இருந்து அந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், தனியாக எடுப்போம். தனியாக எடுத்துட்டு ஒரு வெக்டார், மோஸ்ட்லி ஒரு பாக்டீரியம் பேஸாக தான் இருக்கும், அந்த வெக்டாரில் இன்டியூஸ் பண்ணி அந்த வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ண வைப்போம். மல்டிப்ளை பண்ணோடனே அந்த டிஎன்ஏ அதுக்குள்ள மாடிஃபை ஆகிடும். அந்த மாடிஃபைடு டிஎன்ஏவை அடுத்து எந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே வைப்போம், எனக்கு தேவையான பிளான்ட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது. இதான் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. என்னோட இந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே காம்பினேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே யாரோட ஹெல்ப் தேவைப்படல, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஹெல்ப் தேவையில்லை. தேர்ட் பார்ட்டியை தான் வெக்டர் மீடியம்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி பாக்டீரியல் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஒரு லேப்ல க்ரோ பண்ணி அந்த டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவா அதை மாற்றி அந்த டிஎன்ஏவே, அதோட பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவே மாடிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாடிஃபை பண்ண டிஎன்ஏவை டிசைடு குவாலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏவை எனக்கு தேவையான அந்த பிளான்ட் செல்லுக்குள்ள வைக்கிறது. ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிஸ். இது என்ன? ஜீனோம் எடிட்டிங். இதுதான் யூபிஎஸ்சிக்கான ஃபேவரட் ஏரியா. இதை வந்து மாலிகுலார் சிசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. molecular scissors.
கட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு ட்ரேட், அந்த டிசைரபிள் ட்ரேட்னு சொல்றோம் இல்லையா, நான் ஈல்டுன்னே எடுத்துக்கிறேனே. ஈல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாம சர்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜீன் காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால தானே அந்த ஈல்டு அதிகமாகல. இன்னும் சொல்லப்போனா எந்த ட்ரேட்டா இருக்கட்டும், எந்த ட்ரேட்டா இருக்கட்டும், இப்போ ஹைட்டா இருக்கட்டும், கலரா இருக்கட்டும், இல்லை ஹேரா இருக்கட்டும், ஹேரோட திக்னஸா இருக்கட்டும், எனி ட்ரேட் வேல்யூ சிஸ்டம் இல்லை, ஒரு ஹியூமன் இருக்கக்கூடிய ரேஷியல் ட்ரேட்ஸ் எல்லாமே சப்ரசிவ் ரிசசிவ்னு ஒரு காம்பினேஷன்ல தான் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் யார மாதிரி இருப்பேன்? அப்பா மாதிரி இருக்கேன், அம்மா மாதிரி இருப்பேன். இல்லை, நம்மளாம் லார்ஜ்லி யார மாதிரி இருப்போம்? தாத்தா மாதிரி இருப்போம், பாட்டி மாதிரி இருப்போம். F1 ஜென்ரேஷன், F2 ஜென்ரேஷன் பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய பேர் குழந்தைய பார்த்தோன்னே ஏன் எல்லாரும் அப்படியே அவங்க தாத்தா, அப்படியே அவங்க பாட்டின்னு செல்லம் கொஞ்சுறாங்கல்ல. ஜெனட்டிக்கலி அப்பா அம்மா ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறத விட யாரோட ஜீன் தான் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்? எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரியுது. அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஜீன் இல்லாமல் இருக்குமா என்ன? இருக்கும் இல்லையா? அது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும்? ரெசசிவ்லனா சப்ரஸிவாக இருக்கும். எல்லா ட்ரேட்டுக்குமே அப்படிதான், எல்லா ட்ரேட்டுக்குமே அப்படிதான். எங்க வீட்டில் நாங்கள் 4 பொண்ணுங்க. சரியா? எங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் கலர் கம்மி, எங்க அம்மா நல்ல கலர். நாங்கள் 3 பொண்ணுங்கள்ல 3 பேர் மோரலஸ் ஒரு கலர்ல இருப்போம், ஒருத்தவங்க வந்து டார்க்கா இருப்பாங்க. இதான் ஆக்சுவலா 3:1 ரேஷியோல தான் ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அப்ப அப்பாவோட கலர் கம்மியான ஜீன் எங்ககிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, அந்த ஜீன் என்னவா இருக்கு? சப்ரஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப டார்க்கா இருக்கிற என்னோட தங்கச்சியில எங்க அம்மாவோட ஜீனு சப்ரஸிவா இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப எந்த குவாலிட்டி எடுத்தாலுமே அதோட எக்ஸ்பிரசிவ் ஜீன் ஒன்று இருக்கும், அதே குவாலிட்டி சப்ரஸ் ஆகியும் இருக்கும். அப்போ ஜீனோம் எடிட்டிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? என்னோட டிசைடு குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு ஜீனை, வெளில இருந்து ஒரு ஜீனை எடுத்துட்டு வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்றது டைரக்ட். வெளில இருந்து ஒரு ஜீனை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு வெக்டார்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த வெக்டார்ல இருந்து மாடிஃபை ஆன டிசைட் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஜீனை திரும்ப ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்றது ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. இங்க என்ன பண்றோம்? எந்த ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கோ, அந்த ட்ரெய்ட்டுக்கு தேவையானது இருக்கோ, அதை ரிமூவ் பண்றோம். கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த டிஎன்ஏவை அட்டாச் பண்றது. இதான் ஜீனோம் எடிட்டிங். அப்ப இங்க யாரோட ரோல் தேவையில்லை? வெக்டார் தேவை கிடையாது. டிசைடு குவாலிட்டின்னு நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி இன்னொரு பிளான்ட்டையோ இல்லை இன்னொரு ஸ்பீஷீஸையோ தேடப்பட வேண்டாம். எங்கிட்டே இருக்கிற ஜீனை நான் என்ன பண்ணா போதும்? கரெக்டான டார்கெட்டட் லொகேஷன்ஸ்ல அந்த ஜீன் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, அதனால ஜீனோம் சீக்வன்சிங் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜீன் எல்லாம் என்னன்னு பிரிச்சு படிச்சுட்டு அது எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத கட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணா என்ன வந்துடும்? டிசைடு குவாலிட்டியில் அந்த பிளான்ட் வந்துடும். It sounds so simple, so layman, but it is a very, very complex process. It involves so much of technicality. புரியறதுக்காக கொஞ்சம் ஈஸியா கொண்டு போயிட்டேன், இவ்வளவுதான். இது எந்த ஏரியா? யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட்டான ஏரியா, ஜீனோம் சீக்வன்சிங் எல்லாம். எகெயின் இதெல்லாம் கிளாஸஸ்ல போகும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ்னா என்னென்னு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். ஃபைன். நவ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜிஎம் கிராப்ஸ் இன் இந்தியா. ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜிஎம் கிராப்ஸ். There is only one GM crop which has been approved in India. அது யாரு? recombinant DNA டெக்னாலஜினால யூஸ் பண்ணது. என்ன வெக்டர் அது? Bacillus thuringiensis சொல்வாங்க. அதான் அந்த பிடி. ஒரு வெக்டார் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த காட்டனை என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இது ஈல்டுக்காக பண்ணல. இது என்னது? பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், பால்வார்ம். இது எல்லாமே கொஞ்சம் கன்வென்ஷனல் ஏரியாஸ் தான். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2003க்கு அப்புறமேட்டி பிடி காட்டனுங்கிறது கமர்ஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ராக்சிமேட்லி 90% ஆஃப் காட்டன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இந்தியா ஃபால் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் பிடி காட்டன். திஸ் இஸ் தி ஒன்லி ஜிஎம் கிராப் விச் இஸ் பீன் அப்ரூவ்டு. நெக்ஸ்ட், நாட் அப்ரூவ்ட். யார் யாரெல்லாம்? யாரோ கோல்டன் ரைஸ்ன்னு சொன்னீங்க. ஐ வில் கம் பேக் டு யூ. I will come back to you. What is golden rice and all? BT brinjal, BT mustard. Sorry. DMH mustard 11.
GM mustard அது. ஓகே, வேற ரைஸ், மேஸ், பல்சஸ். ஓகே, இது எல்லாமே நாட் எட் அப்ரூவ்ட், ஃபீல்டு ட்ரையல்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணப்பட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ். இனி legal framework of genetically modified crops. There is one important parent law or the mother law. Legal framework, one important law, that is Environmental Protection Act 1986. இதுல 1989 ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரூல்ஸுக்கு கீழே தான் இந்த ஆக்டுக்குள்ள அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க. The protection is completely under one major parent law, Environmental Protection Act. அதில் 1989 rules, manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms or genetically modified organisms. There are other acts which has again some clause which relate to which deals with the genetically modified organisms. First one, Food Safety and Standards Authority Act. Food Safety and Standards. Two 2006. இதுக்கு கீழே தான் ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி ஆர்கனைசேஷன் வரும். அது என்னது? ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே? என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பேரிலே இருக்கு அப்படின்னு நம்புற ஒரு இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஓகே. ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா is a statutory body built under the very same act, falls under the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs. மினிஸ்ட்ரியோட ஃபுல் நேம் என்ன? ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். நெக்ஸ்ட், பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட். Biological Diversity Act 2002. These are the other laws which has also some clause which talks about genetically modified organisms. Now, regulatory bodies for genetically modified crops. Regulatory body or the apex body for approval, that is GEAC. Genetic Engineering Appraisal Committee. Genetic Engineering Appraisal Committee. This falls under Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
ஓகே. சம்டைம்ஸ் சினானமஸ்லி ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஹைபிரிட்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு டேர்ம் இந்த கோல்டன் ரைஸ் நல்லா சொன்னோம் இல்லையா, கோல்டன் ரைஸ்ங்கிறது என்ன? ஆக்சுவலா கோல்டன் ரைஸ்ங்கிறது என்ன? இந்த ரைஸோட யார ஃபார்ட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க? விட்டமின் ஏ. விட்டமின் ஏ ஃபார்ட்டிஃபைடு ரைஸ். ஃபார்ட்டிஃபைடு ஸ்பெல்லிங். ஸோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் இதுவுமே யூபிஎஸ்சிக்கு திரும்பவுமே ஒரு ஃபேவரட்டான ரிப்பீட்டடான ஏரியா. ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ். ஐம் கோனா ரைட் அவுட் இன் நெக்ஸ்ட் பேஜ். டிஃப்ரெண்ட் பேஜில் எழுதுறேன். Fortified with minerals or vitamins or micronutrients. ஃபார்ட்டிஃபையிங் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே இங்கிலீஷ் வேர்டு. மீனிங் என்ன? ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன்னா என்ன? ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறது இல்லைனா என்ரிச் பண்ணுறது. இதுதான் ஜென்ரல் லாங்குவேஜ். ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் கேன் பி டன் இன் 2 ways. இந்த இடத்துல தான் யூபிஎஸ்சியில் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் கேன் பி டன் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட். ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் கேன் பி டன் ப்ரீ ஹார்வெஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். இதை தான் லார்ஜ்லி என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம்? பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். Fortification அப்படிங்கிறது strengthening or enhancing or enriching certain minerals or micronutrients in the crop products. Post harvestனா மீனிங் என்ன? அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜில் மார்க்கெட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே, ஹார்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அது இருக்கும் இல்லையா, ப்ராசஸிங்கில், அப்போது அந்த பர்டிகுலர் காம்போனெண்ட்டில் ஒரு மினரலை என்ரிச் பண்ணுறோன்னா அதான் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன், சிம்பிள் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன். எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் எங்கே பண்ண முடியும்னா சால்ட்டில். அயடின் ரிச் சால்ட்னு கேள்விப்படுறோமா? அயடின் சால்ட் நம்ம நார்மலாக நம்ம டேபிள் சால்ட்டுன்னு ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய இல்லை காமன் சால்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவில் செல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சால்ட்டில் நான் என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும்? அயடினை என்ரிச் பண்ணி இருக்கணும். அயடின் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் மேண்டேட்ரி. அது இப்போ இன் ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஹெல்த்தி, ஹிமாலயன் சால்ட், பிங்க் சால்ட், ராக் சால்ட், அது எல்லாமே என்ன? ஃபார்ட்டிஃபைட் பண்ணாத நேச்சுரல் சால்ட். ஃபார்ட்டிஃபை பண்ணால் அதில் யார் ப்ரெசண்ட்டாக இருப்பா? அயன் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அயனுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட். காய்டர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி. காய்டர்லாம் நானே டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் தான் பார்த்துருப்பேன். நீங்கள்லாம் காய்டர் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸை பார்த்துருக்கிறதோ இல்லை படிச்சிருக்கிறதோ ரொம்ப குறைவு. காரணம் என்னன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் அந்த ஒரு மேண்டேட்ரி பாலிசியை கொண்டு வந்துட்டாங்க. எவ்ரிடே யூஸ் ஆன சால்ட்டில் அயடின் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்ததுனால தான் காய்டர் இன்னைக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கோட இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் அது என்னன்னு யோசிக்க தோணுது. இதுவே ஒரு 4-5 தலைமுறைக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா, காய்டருங்கிறது வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார், கழுத்து வீங்கி, ஜென்ரல் நார்மா இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த நோய்னா என்னன்னு தெரியாமல் உங்களை மாற்றியாச்சு. ஏன்? உங்களுக்கு தெரியாம உங்க சால்ட்ல என்ன கொண்டு வந்துருச்சு? கவர்மெண்ட் அயடினை கொண்டு வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்றீங்க நீங்கெல்லாம்? பிங்க் சால்ட், பேரு ஹெல்த்தி காம்பவுண்ட். நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல வரல, அதுல முக்கியமான ஒரு காம்பனண்டே இல்லை. யார் இல்லை? அயடின் இல்லை. ப்ராப்பரா அயடின் இன்டேக் உங்களோட அதர் ஃபுட்ல, உங்களோட பேலன்ஸ்டு டயட்ல அயடின் நீங்க இன்டேக் பண்ணல அப்படின்னா திரும்ப எந்த ஸ்டேஜுக்கு ரிப்பீட் ஆகும்? அயடின் டெஃபிஷியன்சிங்கிற இன்னொரு நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்டான ஒரு மேல்நரிஷ்டு ஃபேஸுக்கு திரும்ப நம்ம ரீஎன்ட்ரு ஆகும். ஸோ என்ன இருக்குது ஏதுன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டு பிரயோகப்படுத்திக்கோங்க. இது வேற எதுலலாம் பண்ண முடியும்? வீட்டு, குக்கிங் ஆயில், இதில் எல்லாமே போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். மினரல்ஸை, விட்டமின்ஸை என்னால் என்ரிச் பண்ணிக்க முடியும். இதுவே ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி
நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ரைஸ்லயே இல்ல அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ரைஸ் இல்ல வீட்லயே நான் என்ன பண்ண முடியும், மினரல்ஸ் ஆட் பண்றேன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப். அப்படி ஆட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன, ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். we can use either mostly genome editing or recombinant DNA technology. எதை யூஸ் பண்ணா மட்டும்தானே லைவா இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ல அதை ஆல்டர் பண்ண முடியும். என்ன சொல்றேன் புரியுதா? அப்ப இது என்னது, பயோ ஃபார்டிஃபிகேஷன். இது ஜென்ரலாவே ஃபார்ட்டிஃபைடு ஃபுட்ஸ். இங்க தான் யார் வருவா, அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் கோல்டன் ரைஸ். எல்லாத்துலயுமே ஜிங்க் என்ரிச்ட் சீரியல்ஸ் இது எல்லாமே வருது. சும்மா ஒரு லிஸ்ட் மட்டும் வருது எழுதிருங்க. அயன் ரிச் பேர்ல் மில்லட்ஸ், அயன் ரிச் பேர்ல் மில்லட்ஸ். zinc rich wheat, wheat. Protein rich maize, vitamin A iron fortified rice, both 1 or 2 vitamins. ஸோ இது எல்லாமே ஜிங்க் ரிச், அயன் ரிச், விட்டமின் ரிச், இது எல்லாத்தையுமே எப்படி பிராண்ட் பண்ணுறாங்க, பிராண்டிங்கில் எப்படி கொண்டு போவாங்கன்னா, இது வந்து நியூட்ரி சீரியல்ஸ். Okay, so biofortification primarily, the very nature of biofortification is to reduce or is to address the problem of hidden hunger. Hidden hungerங்கிறது என்ன, nutrient deficiency. Not the quantity of food, we are talking about the quality of food which is being intaken. Hidden hunger talks about nutrient deficiency. Now இதோட ஒரு செயின் மாதிரி இருக்குங்க. Government initiative to address nutrient deficiency, government initiatives. ஒரு 2 or 3 லிஸ்ட் மாத்திரம் எழுதுங்க. எகெயின் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு போகும்போது எலாபரேட்டா இன்னொரு செஷன் இதுக்காகவே டெடிகேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மிஷன், போஷன் அபியான். போஷன் அபியான். நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி மிஷன், மிட் டே மீல் ஸ்கீம். மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இப்போ என்ன ரீநேம் ஆயிருக்கு, மிட் டே மீல் ஸ்கீம். பிஎம் போஷன் மிட் டே மீல் ஸ்கீம். புதுசாலாம் இல்லை, இருக்கிறத நாங்கள் மானே தேனே பொன்மானேன்னு மாற்றுவோம், மறு வச்சு எழுதுவோம், மறு வைக்காம எழுதுவோம், அப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கு. நேஷனல் இன்னோவேஷன்ஸ் இன் National Innovations in Climate Resilient Agriculture. Done? So, nano fertilizer தொடங்கி நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சி வரைக்குமே ஒரு கனெக்டிவிட்டி
ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபுட் செக்யூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் மேஜர் தீம். இன்னைக்கு மேஜர் தீம்ல முடிக்க போற லாஸ்ட் டாபிக் would be ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். படிச்சிட்டீங்களா? தேவையில்லாம சொல்ல போறேனா? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். சி ஏஐ ரெப்பிட்டேட்டிவ் தீமுக்கு இல்லை, கண்டிப்பாக வரப்போகிறது இல்லை. ஆனால் ஏஐ இஸ் சச் அ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னு பார்ப்போம். கிராஜுவலாக ஒன்று லேயர் பை லேயர் யூபிஎஸ்சி திரும்ப அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும் ட்ரெண்ட். பட் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி. In the very recent times, the technology has developed multifoldly, exponentially கூட சொல்லலாம். ஸோ திஸ் அகெயின் இன்னும் நாளைக்கு நாளை மறுநாள்னு வரும்போது திரும்ப இதோட க்ரோத் அண்ட் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இன்னும் விகரஸாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ டெஃபினட்டாக யூபிஎஸ்சி இந்த தீமை டச் பண்ணாமல் ப்ரிலிம்ஸோ மெயின்ஸோ ஏன் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டோ கம்ப்ளீட் ஆகாது. த ரோல் ஆஃப் ஏஐ இன் எவ்ரிடே யூஸ், இல்லைனா ரோல் ஆஃப் ஏஐ, எத்திக்கல் டைலமாஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஏஐ, த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ஃப்ரம் டிஜிட்டல் எரா, த ரோல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி அது உங்கள் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், மெயின்ஸாக இருக்கட்டும், எதில் ரெப்புடேஷன் அதிகமாக இருக்க போது? ஏஐ தான். ஏஐ டூல்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. when technology rolls over you, you need to roll along with it. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸ்டாக கேட்பாங்களா? எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. ஸோ பொறுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? கொஞ்சம் ஜென்ரலிஸ்டிக்கான ஒரு பேஸ். ஸோ தட் அடுத்தடுத்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது இந்த பேஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிக்க ஹெல்ப் ஆகக்கூடிய ஒரு பேசிக் ஸ்கெலிட்டல் தான். ஃபைன். நவ் ரைட் ஆன் சும்மா ஒன் லைனர். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ. முதல்ல உங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் எப்போவுமே அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவையாச்சும் அதை ஃபுல்லாக எங்கன்னா எழுதி வைக்கணும். ஏஐன்னு சொல்ல போகிறோம். ஏஐனா என்ன? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் is the ability of machines. AI is the ability of machines. Ability of machines to perform tasks. To perform tasks requiring human intelligence. Requiring human intelligence. ஸோ ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலுக்கு ஒரு மெஷின் பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஹவு இன்டெலிஜென்ட் ஆர் ஹியூமன்ஸ்? அகெயின் டிபேட்டபிள். வாட் வி கன்சிடர் ஆஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அகெயின் டிபேட்டபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லேர்னிங் பண்ணுறது கிடையாது. பட் இதெல்லாம் தான் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸாக நம்ம பார்க்குறது. ரீசனிங் அது என்னன்னே நமக்கு தெரியாது. டிசிஷன் மேக்கிங் பெண்டிங்கில் தான் இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் சொன்னேன்னா பின்னு புரிஞ்சுக்கிறது. இதெல்லாம் என்ன? ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். இதை மிஷின் பண்ண வைக்கிறதா என்ன? ஏஐ. கிரைட்டீரியா நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, யூபிஎஸ்சி வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு டெக்னாலஜியோட அந்த ஹை எண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. பேசிக்ஸ் தெரியுதா, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியுதா, கோர் பிரின்சிபிள் தெரியுதாங்கிறது தான் எப்போவுமே செக் பண்ணுவாங்க அட் ஆல் லெவல்ஸ். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் கன்சிடர் டு பி தி ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். லேர்னிங், ரீசனிங்னா என்ன? approach with reason, logical understanding, decision making and language understanding. Now types of AI.
கொஞ்சம் லிட்ரேச்சர் மாதிரி தெரியும், பட் என்னன்னு எழுதிருங்க சரியா? பேஸ்ட் ஆன் கேப்பபிலிட்டி. Based on functionality, reactive machines, limited memory, theory of mind, self-aware AI. These are some of the AI which are based on functionality. Based on capability, narrow AI, this is task specific. Second, general AI. And lastly, super AI. ஸோ ப்ரெசன்ட்லி நம்ம பார்க்குற ப்ரெசன்ட் டேல இருக்கக்கூடிய த ஹை எண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே எது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது? டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக் ஏஐ தான். நம்ம ஒன்று அதுக்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறோம், ஃபீடிங் டேட்டா ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு லாகிரிதம், அது அந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெல் எஃபிஷியண்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம், இல்லைனா ரியாக்ட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏஐ தான் இப்போ வரைக்குமே இருக்குது, கரண்ட் ஏஐ எல்லாமே. செகண்ட், இதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஏஐ, ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி அதுவாக யோசிச்சு பண்ணுறது. இது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கோல் மாதிரி பார்க்குறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட்லி, பியாண்ட் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், சூப்பர் ஏஐ தான் என்ன? தியரிட்டிக்கல். அதுக்கு என்னென்னலாம் பொட்டென்ஷியல் இருக்க முடியும்னு நம்ம ஒன்று அசியூம் பண்ணிப்போம் இல்லையா? ஃபியூச்சர் கோல்ஸ். இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் ஏஐ. நவ் நெக்ஸ்ட், கோர் டெக்னாலஜிஸ். கோர் டெக்னாலஜிஸ். இந்த கோர் டெக்னாலஜிஸ்லேருந்து ஆல்ரெடி பிவைக்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இது என்னென்ன நான் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன், அது ஒன் லைனர் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மெஷின் லேர்னிங். Machine learning is one of the most important technique where machine learning, one liner, where machines learn patterns. Machines learn patterns from data and improve automatically without explicit programming. Repeat, I'm going to repeat my statement. Machine learning is where machines learn patterns from data and improve automatically without explicit programming. இதை learning from dataன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான இது. இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மூவி பார்க்கும் போதோ இல்லை ஒரு அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதோ, சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை ஜானர் யூ மே லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷின் என்ன பண்ணும், நமக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும். அது என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலாக? நான் ப்ரொவைட் பண்ண டேட்டா, நான் என்ன டேட்டா ப்ரொவைட் பண்ணேன்? நான் ப்ரௌஸ் பண்ணது, நான் பார்த்தது, இதெல்லாம் தான் அது எடுத்துக்கிட்ட டேட்டா. அப்போ தனியாக அதுக்கு ஒரு தனி ப்ரோக்ராம். இப்போ இண்டிவிஜுவல் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகுமா?
ஸோ தனியாக அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ப்ரோக்ராமிங் பண்ணாமல் நம்ம ஃபீட் பண்ண டேட்டாலேருந்து அதால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுது இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ். இதுதான் எது லார்ஜ்லி மிஷின் லேர்னிங். மிஷின் படிக்குது. ஃபைன். செகண்ட், டீப் லேர்னிங். 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து இதில் என்ன அப்படின்னு மேட்ச் கூட ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கலாம். சரியா? டீப் லேர்னிங். ரைட் ஆன். இட் யூசஸ் artificial neural networks. Artificial neural networks with many layers. With many layers. So this is inspired from human brain. Neurons, நர்வஸ் சிஸ்டம், சென்ட்ரல் ஸ்பைனல் கோடு கனெக்ட் பண்ணுது. அந்த மாதிரி இந்த மிஷின் லேர்னிங்க்கு அடுத்த ஒரு லேயர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மிஷின்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்? டீப் லேர்னிங் சொல்லுவோம். இதுக்கு டிபிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் அண்ட் வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன். Image and voice recognition is a example of deep learning. Third, natural language processing. Natural language processing. Natural language processing. It enables machine to understand. It enables machine to understand, interpret. It enables machine to understand, interpret and generate human language. Generate human language. இதுக்கான தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாட்பாட். ChatGPT is one among them. Chatbots, translation, இது எல்லாமே இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறது. தேர்ட், கம்ப்யூட்டர் விஷன். கம்ப்யூட்டர் விஷன். 4, machines to interpret and understand. Machines to interpret and understand visual data. Visual data. எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணுறது, என்ன மாதிரியான இது இருக்குன்னு சொல்லி அதை விஷுவலாக டிடெக்ட் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ணி ஒர்க் ஆகிறது தான் கம்ப்யூட்டர் விஷன். அண்ட் லாஸ்ட்லி ரொபோட்டிக்ஸ். டெக்னாலஜியில் ரொபாட்டிக்ஸுங்கிறது என்னன்னா இந்த என்டையர் டெக்னாலஜியோட ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். இதுதான் ரொபாட்டிக்ஸ்குள்ள வரும். ஓகே, ரைட் ஆன். Perform physical tasks autonomously or semi-autonomously. Perform physical tasks autonomously or semi-autonomously. Example, industrial robots, surgical robots. Drones. இது எல்லாமே என்ன? Core technology. Okay. Next heading. Important terms and trends. Important terms and trends in AI. First one, generative AI. Generative AI.
இது என்னது ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னா என்ன? எதை ஜென்ரேட் பண்ணோம்? கண்டென்ட் எந்தெந்த ஃபார்மேட்ஸில் இருக்கலாம்? டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், இமேஜா இருக்கலாம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சாட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வரும்? ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. எஸ், இட் கிரியேட்ஸ் கண்டென்ட், டெக்ஸ்ட், இமேஜஸ், வீடியோஸ் எக்ஸெட்ரா. Generative AI creates content, text, image, video, etc. So I'm going to list down some of the important generative AIs developed by and their speciality. சரியா? இன்னும் ஒன்று எழுதுங்களா? Okay. First one, ChatGPT. ChatGPT is developed by OpenAI. Conversational AI. Conversational AI. இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மட்டும் இருக்கு, லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் ஒன், ஜெமினி. Gemini is developed by Google. Multimodal AI. Multimodal AI. Third, Claude. Claude, developed by Anthropic. Anthropic. Focus on safety and alignment. Next, Llama. லாமா த வெரி நேம்லேயே அது இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் எழுதணும். எல்லாமே ஸ்மால் எழுதிடாதீங்க. லாமா, டெவலப்டு பை மெட்டா. Developed by Meta. Open source oriented. Open source oriented LLM. Open source oriented LLM. அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸில் எல்எல்எம்ங்கிறத நான் எலாபரேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போதைக்கு அது ஒன் லைனர் எழுதுங்க. ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓரியன்டட் எல்எல்எம். நெக்ஸ்ட், கோபைலட். கோபைலட் யாருது? மைக்ரோசாஃப்ட். இட் ஃபோக்கஸ் ஆன் கோடிங் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. Productivity. Next, last one, Grok 3. Grok 1, 2, 3 டெவலப் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ Grok வி ஆர் டெவலப் பண்ணா? ஆமாம், அவர் தான் உட்காந்து டெவலப் பண்ணார். எல்லாம் ஆமாம். XAI. Advanced AI chatbot with LLM. Advanced. One of the advanced. And lastly, one more, Ernie bot. Ernie bot. This is a bot developed by China. Ernie bot developed by China. Bader, company பேரு Bader. So this is China's largest AI chatbot. Ernie bot. I'm not sure of the pronunciations. Spelling மாத்திரம் பார்த்து எழுதிக்கங்க.
right? Second term, இது என்னது? இது எல்லாமே எந்த கேட்டகரி? Generative AI. It will generate content in the form of text, images, or even videos. Second, LLM, large language models. Large language models. AI trained on LLMsங்கிறது AI trained on massive text data. Massive text data. Hallucination. Hallucinationங்கிறது AI எதை குறிக்குது? என்னமா? இருக்காத ஈவெண்ட். ஓகே. AI generating incorrect or false outputs. AI generating incorrect or false output. Explainable AI. Explainable AI. AI whose decisions can be understood. AI whose decisions can be understood. AI alignment. AI alignment. Alignmentங்கிறது ensuring that AI follows human values. AI follows human values. Last one, edge AI. AI processing on device rather than cloud. Cloud function இல்லாம அந்த டிவைஸ்ல ஒர்க் ஆனா அது edge AI. ஓகே, நான் ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ரொம்ப டெக்னிக்காலிட்டிக்குள்ள போக முடியாது. ஏஐ கிளாஸ் கிடையாது, சரியா? செகண்ட், குளோபல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஏஐல ப்ரிலிம்ஸ் ஆங்கிள் அடுத்த டாபிக் குளோபல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். First one, UN. UN has completed a global digital compact in 2024. Global Digital Compact அங்கிறது it was adopted as a part of Pact for the Future. Pact for the Future. During Summit of the Future. தி அல்டிமேட்டம் இப்போ ஏஐ எந்த ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கட்டும், அதோட இனிஷியேட்டிவ்ஸாக இருக்கும். ப்ரைமர்லி எல்லாமே எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏஐனா? சேஃப்டி, ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ, இன்க்ளூசிவ் ஏஐ, இந்த மாதிரியான சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்,
எத்திக்கல் டைமென்ஷன்ஸோட தான் ஜென்ரலாக. ஸோ எந்த பாடி எது ரிலேட்டட் எப்போ நடந்ததுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் அது ரொம்ப கன்வின்சிங்கான ஃபேக்டாக இருக்கான்னு. சரியா? இந்தியான்னு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலாக போகலாம் குளோபலில். ஸோ நெக்ஸ்ட் யுனெஸ்கோ. யுனெஸ்கோ ஹேஸ் AI ethics recommendation. The year 2021. Another organization, OECD. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஏஐ பற்றி பேசியிருக்குமான்னு நமக்கு டவுட்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யுனெஸ்கோ அண்ட் ஓஇசிடி. ஓஇசிடி ஹேஸ் ஏஐ பிரின்சிபிள்ஸ். It has laid down one set of principles, AI principles. எதுக்குன்னா to make trustworthy AI. Another organization is World Economic Forum. World Economic Forum. It has AI governance and risk. AI governance and risks. And lastly, European Union. It has got AI Act, strict laws regulating ethical AI. European Union has passed AI Act which talks about strict regulatory framework for ethical functioning of AI tools. Now, Indian organization and initiative. Summits அடுத்து நான் கொண்டு போறேன். Major summits and events. Okay. So Indian organization and initiatives. Niti Aayog. Niti Aayog has a national strategy for AI. National strategy for AI. Next important organization is Ministry of Electronics, IT, Information Technology. It has AI policy, Digital India. And another important aspects, இது இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டியது India AI Mission, which also falls under this particular ministry. Infrastructure, startups, skilling in AI, more than 10,000 plus crore investments. India AI Mission. And last organization would be Center for Artificial Intelligence and Robotics. This center is responsible for including AI in defense. Including AI in defense. Okay. இன்னொரு சின்ன டாபிக்கோட பார்த்துக்கலாம். That is the important summits and events. Important summits and events.
So 2023 AI Safety Summit, which was conducted in UK, and collectively hereafter this is referred as the AI Alliance. Informally, AI Safety Summit, which happened in 2023 UK, the AI Alliance ன்னு சொல்றாங்க. 23 UK, 2024 the AI Alliance happened in South Korea. 2025 Paris. இது AI Action Summit. AI Action Summit, formally named as AI Action Summit Paris. It is co-chaired by India and France. It was co-chaired by India and France. Lastly, 2026 AI India AI Impact Summit. Which happened in Delhi. Which happened in Delhi for another reason. It is the first global AI summit. First global AI summit. First global AI summit. Hosted in Global South. Hosted in Global South. Outcome of each summit ஏன் சொல்லல அப்படின்னா எவ்ரிடே அட்வான்சிங் டெக்னாலஜி இது லார்ஜ்லி எதை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சேஃப்டி ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் இன்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் எத்திக்கல் டைமென்ஷன்ஸ் ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வரணும் இதை பற்றியே தான் பேசிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இது அந்த அவ்வளோ சீக்கிரம் இவால்வ் ஆகுது எதுனா ஒரு ஸ்டாக்னேஷன் வந்தால் தான் நம்ம அதுக்கு பிடிச்சி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே மாட்ட முடியும் அந்த டெக்னாலஜி இவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளும் எதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வரும் அதனால அவுட்கம்ஸ் ரெலவெண்ட் கிடையாது ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும். லாஸ்ட்லி 2027 ஜெனீவா 28 UAE ப்ரப்போசல். இது எல்லாமே நம்பர் 1 தான். என்னது இது ஏஐ அலைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா இதான் ஏஐ சேஃப்டி ஏஐ ஆக்ஷன் ஏஐ இம்பேக்ட் சமிட்ஸ். ஃபைன். செகண்ட் ஒன் வேர்ல்ட் ஏஐ சமிட். World AI Summit have occurred in 2025. In Netherlands, Amsterdam. And third event or summit was AAAI 2026, referred as the Conference on AI. Conference on. Singapore. Okay. இதுலயே subheading summits specialized summit in India.
ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் சமிட்டுங்கிறது அந்த ஏஐ இம்பாக்ட் சமிட் 2025ல. அது இல்லாம ஸ்பெஷலைஸ்டு சமிட்ஸ் இன் இந்தியா. One is Global Partnership on AI Summit 2023. This is where it focused on pillars of India AI mission. Second one, SIFA 2025, which conducted in Bengaluru. This is considered as the India's largest enterprise AI ecosystem. AI ecosystem summit. ஓகே, இன்னொன்னே ஒன்று மட்டும். அதுதான் அதுக்கப்புறம் பிரேக் போகிறோம் நம்ம, சரியா? குளோபல் ஏஐ சமிட் அண்ட் அவார்ட்ஸ். இன்னும் ஒன்லைனர்ஸ் பார்க்கல. நான் என்விரான்மெண்ட்ல எவ்வளோ தெரியுமா ரெடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். Global AI Summit and Awards, which was organized by Confederation of Indian Industry. Confederation of Indian Industry. Indian Industries. So theme of this particular event was responsible AI for accelerated growth. Okay. Those who have completed, you can go for a break of 15 minutes, 1-5. அது பிறகு கிளாஸ் ரெஸ்யூம் ஆகும். ஒன்லைனர்ஸ் இருக்கு, என்விரான்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்பீஷிஸ் இன் நியூஸ் இருக்கு, இண்டெக்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் வீடு. தேங்க்யூ.
வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன். பிரேக் ஓவர். செட்டில் ஆகுங்க. இப்போ நிறைய கண்டென்ட் வச்சிருக்கு. நான் முடிச்சுட்டு தான் விடுவேன் அப்புறம் நான். சரியா? ஒன் லைனர்ஸ்ங்கிறது பெரிய டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷனோ அது எதுவுமே இருக்காது. வாட் இஸ் வாட்டுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸோடு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிகார்டிங் பிரிக்ஸ். ஐ வில் கிவ் யூ another solid 1 minute. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் போயிடும். பிரிக்ஸ் கல்வி. ஸோ பிரிக்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மல்டிலேட்ரல் ஆர்கனைசேஷன். யூபிஎஸ்சிக்கும் சரி, வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் சரி, ரைட்? ஸோ பிரிக்ஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னன்னா, இந்தோனேஷியா ஹாஸ் பீன் ஆடட் அஸ் ஃபுல் மெம்பர் டு பிரிக்ஸ். பிரிக்ஸில் இப்போ மொத்தம் எத்தனை ஃபுல் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க? பிரிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. இனிஷியலாக பிரிக் தான் இருந்தது. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா 2010 ஆட் ஆச்சு. அதுக்கு என்னப்பா? அதுக்கப்புறமேட்டி இப்போ ப்ரெசண்டா யார் ஆட் ஆயிருக்கா? இந்தோனேஷியா. ஸோ அலாங் வித் இந்தோனேஷியா பிரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதர் ஃபுல் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் எழுதிடுங்க. பிரிக்ஸ் நவ் ஹேஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் கண்ட்ரிஸ், சின்ஸ் வி ஆல் நோ பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ், இது இல்லாம யார் யாருன்னா ஈஜிப்ட், இத்தியோப்பியா, ஈரான் அண்ட் யுஏஇ. ஈஜிப்ட், இத்தியோப்பியா, ஈரான் அண்ட் யுஏஇ. இப்போ ஆட் ஆயிருக்கிறது யாரு? இந்தோனேஷியா. இந்தோனேஷியா எப்படி ஆட் ஆயிருக்கு? ஃபுல் மெம்பர். இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதே பிரிக்ஸ்ல ரிகார்டிங் மெம்பர்ஷிப், தட் இஸ் தி என்ரோல்மெண்ட் ஆஃப் நைஜீரியா ஆஸ் த பார்ட்னர் கண்ட்ரி. ஸோ பார்ட்னர் கண்ட்ரிஸ் இன் பிரேசில் யார் இன் பிரிக்ஸ்? there are 8 partner countries which includes Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda and Uzbekistan. மைண்ட்ல சொல்லிட்டு எழுது. சரியா? ஸோ ஐ ரிப்பீட் தி அதர் பார்ட்னர் கண்ட்ரீஸ். நைஜீரியா இல்லாம பெலாரஸ், பொலிவியா, கியூபா, கசகிஸ்தான், மலேசியா, தாய்லாந்து, உகாண்டா, உஸ்பெகிஸ்தான். ஸோ யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் என்ன? இவங்க 2 பேரை ஃபுல் மெம்பர் பார்ட்னர் கண்ட்ரீஸ்னு மேட்ச் பண்ணிடுவாங்க. இதில் நீங்கள் என்ன படித்தா மட்டும் போதும், எதனா ஒரு பிராக்கெட்டை தரவா படிச்சுக்கோங்க. ஃபுல் மெம்பரையும் படித்து பார்ட்னர் மெம்பரையும் படித்து நீங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது. எவனா ஒருத்தனை தெளிவாக படிச்சுட்டு இப்போ இது வரும் வராதுன்னு எழுத கற்றுக்கணும். யூ கெட்டிங் மீ? நவ் நெக்ஸ்ட் பிரிக்ஸில் இன்னும் ஒரு 3 டிக்ளரேஷன்ஸ் வரும். ஃபார்டலிசா டிக்ளரேஷன், உஃபா டிக்ளரேஷன் அண்ட் பீஜிங் டிக்ளரேஷன். ஃபார்டலிசா டிக்ளரேஷன் 2014, இதில் தான் அந்த நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்கை உள்ள கொண்டு வராங்க. headquartered at Shanghai.
இல்லை எதுனா ஃபோட்டோலிசாவுமே யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின், பீஜிங் டிக்ளரேஷனுமே யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின். அப்போது இன்னொரு டிக்ளரேஷன் இருக்குது, அது யூபிஎஸ்சி தொடர்றது என்ன, உஃபா. ஸோ இட் டீல்ஸ் வித்ன்னு தான் கேட்பாங்க, இஸ் அசோசியேட்டட் வித்ன்னு மட்டும்தான் கேட்பாங்க. Now, the recent summit, 16th summit of BRICS. The recent 16th summit of BRICS happened in Kazan, Russia. Theme of the summit. Theme எழுதுங்க. Strengthening multilateralism. Theme of the 16th summit, which happened in Kazan, Russia, is strengthening multilateralism for just global development. Just global development and security. I repeat the theme, strengthening multilateralism for just global development and security. இந்த ஜஸ்ட்ங்கிறது என்ன, ஜஸ்ட் ஃபார் அப்படி அந்த ஜஸ்ட் இல்லை, ஜஸ்டிஸோட ஜஸ்ட் தெரியுதுல்ல. அப்பாடா. நெக்ஸ்ட் ஒன் லைனர், நெட் ஜீரோ. நெட் ஜீரோங்கிறது என்ன, என்னப்பா, கார்பனை ரெடியூஸ் பண்றதா. அப்போ கார்பன் நியூட்ரல்னா என்ன, நான் திரும்ப சொல்றேன், அதே மாதிரி இருக்கும், அப்படியே இருக்கும், அதான் மறு டிஃபரன்ஸ் தான். ஆனால் அது யூபிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்ட். கார்பன் நியூட்ரலுக்கும் நெட் ஜீரோக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் அதை பேசிட்டு அப்புறம் நான் இதுக்குள்ள வரேன். கார்பன் நியூட்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வருவோம், ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா யாரை பத்தி பேசுறோம், கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸை பத்தி. கார்பன் டை ஆக்சைடு எந்த அளவுக்கு எமிட் ஆகுதோ அதை பேலன்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கு நான் கிளீன் டெக்னாலஜியில இன்வெஸ்ட் பண்றது, இதுதான் கார்பன் நியூட்ரல். கார்பன் எமிஷன்ஸை குறைக்க முடியாது, ஆனால் கார்பன் எமிஷன்ஸ் வராத டெக்னாலஜியை அதிகம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் நான் குறைச்சதை என்ன பண்ணிக்க முடியும், நல்லிஃபை பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் கார்பன் நியூட்ரல். அப்போ நெட் ஜீரோங்கிறது இதே கான்செப்ட், பட் ஃபார் தி என்டையர் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷன்ஸ். So net zero is an umbrella term in which carbon neutral is a part of it, which deals with specifically carbon dioxide emissions. Right? Now, greenhouse gas conventional order link pannona. What are the major greenhouse gases? எழுதிடு இது எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கா தெரியும், ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. மேஜர் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ், carbon dioxide, first carbon dioxide, methane, nitrous oxide. In the specific order எழுதுங்க, I'll give you the reason. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide ஓட ஃபார்முலா என்ன, fluorinated gases. Fluorinated gasesனா hydrochlorofluoride, perchlorofluoride, fluorine, chlorine இருக்கக்கூடியது தான் fluorinated gases, SF6, etc. இது இல்லாம இன்னொரு கேட்டகரி முக்கியமான ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தான் யாரு, வாட்டர் வேப்பர், வாட்டர் இன் தி வேப்பர் ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் யாரு, ஓசோன். அதுக்கப்புறம் குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸ். ஏன் இதை இந்த இடத்துல எழுதுறோம், ஏன்னா ஃபேஸ் டவுன் யூஸ் ஆஃப் குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன்ஸ் நடந்துருச்சு. இப்போ இது இந்த அளவுக்கு டேமேஜ் கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோம்ல, எக்ஸப்ட் வாட்டர் வேப்பர், இது எல்லாமே அண்டர் குவைட்டோ ப்ரோட்டோகால், இது எல்லாமே பிரைமரி பொல்யூட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏர். வாட்டர் வேப்பர் வராது, ஈவன் தோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ், அது பிரைமரி பொல்யூட்டன்ஸ்ல வராது. ஓசோனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன,
Ozone is a greenhouse gas. We talk ozone at two levels, tropospherical level and stratospherical level. ஓசோன் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பொறுத்து அதோட ரோல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். யூ கெட்டிங் மீ? இது பேசிக், இது இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஆக்சுவலாக நெட் ஜீரோங்கிறது கார்பன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை குறைக்கிறது. இது எந்த அளவுக்கு நெட் ஜீரோ, இதோட டார்கெட் இயர் என்ன? 2050. குளோபலாக நம்ம நெட் ஜீரோ எப்போ அட்டைன் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம்? 2050. இந்த நெட் ஜீரோ கான்செப்டை லைவாக கொண்டு வரதுக்கு ஃபண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் ஃபண்டிங் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி தொடங்குனது தான் நெட் ஜீரோ பேங்கிங் அலைன்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னன்னா, தி லார்ஜர் பேங்க்ஸ் ஆஃப் USA has withdrawn or quit this particular program midway. இது வந்து எதோட செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா, ட்ரம்ப் வந்த பிறகு ட்ரம்ப் ஹேஸ் withdrawn from larger organizations, treaties and protocols, more than 60+ வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. அதில் ஒரு பார்ட்டாக தான் எதை பார்க்க முடியும்? வித்ட்ராவலுக்கான ரீசன் அதெல்லாம் தேட வேண்டாம். நமக்கு நெட் ஜீரோ பேங்கிங் அலைன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும், நெட் ஜீரோங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியணும், நெட் ஜீரோவும் கார்பன் நியூட்ரலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லைட் சில்வர் லைனிங் என்னங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். ஃபைன். நான் ஒன் லைனர் net zero, it is the balance between net zero is the balance between the amount of greenhouse gases emitted, and the amount from the atmosphere, crucial for combating climate change. So net zero can be attained in 3 ways. First one, decarbonization. Second one, carbon removal. And third way is circular economy. Circular economy, again favorite area of UPSC. Decarbonization என்ன? உண்மையிலே கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸை குறைக்கிறது, டீகார்பனைஸ் பண்ணுறது. கார்பன் ரிமூவல்னா என்ன? குறைச்சா மட்டும் போதாது, ஆல்ரெடி தான் நம்ம தான் ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருப்போமே, இப்போ குறைக்க ட்ரை பண்ணுறோம். அப்போ ரிலீஸ் ஆன இந்த கார்பனை என்ன பண்ணணும்? ரிமூவ் பண்ணணும். இதை வந்து என்விரான்மெண்டலி இதை என்ன சொல்லுவோம்? கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன், கலெக்டிங், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் தி கார்பன் சிங்க்ஸ் வழி. இது சீக்வஸ்ட்ரேஷன். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு க்ளீன் மெத்தட், நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு, அவனை ரிமூவ் பண்ணுறது கார்பன் ரிமூவல். இனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு குறைக்கிறது என்ன? டீகார்பனைசேஷன். ஃபியூச்சர்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நான் வேறு மெத்தடாலஜி எடுக்கணும், அதுதான் என்ன? சர்க்குலர் எக்கானமி. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் தான், பட் இந்த கிளாரிட்டி ரொம்ப ரெலவெண்ட். ஆல்ரெடி டேமேஜ் பண்ணிட்டதை சரி பண்ணுறது, டேமேஜ் பண்ணாமல் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கறது. இன்ஸ்டண்ட்டாக மாற முடியாது, அப்போ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக எனக்கு ஒரு கோல் தேவை. ஃபைன். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே முக்கியமாக ஒரு டாப்பிக்கோட கனெக்ட் ஆகுறது கிரீன் ஃபினான்சிங். வாட் இஸ் கிரீன் ஃபினான்சிங்? எலாபரேட்டாக போகக்கூடாதுன்னு தான் பார்க்குறேன், one-liner session இது, but still green financing can be done through green loans, green bonds, green credit cards, green banks. The green stands for what? To reduce இல்ல, reduce பண்றதுக்கு ஆன மெஷர் என்ன? green என்ன? renewable energies, clean energy towards renewable energy, அந்த ஷிஃப்ட் தான் green. சரியா? அப்போ கிரீன் பேங்க்ஸ், கிரீன் லோன்ஸ், கிரீன் பாண்ட்ஸ், கிரீன் கிரெடிட் கார்ட்ஸ், இதெல்லாம் அசோசியேட்டட் வித் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஆர் கிளீன் டெக்னாலஜி. ஒன் வே ஆஃப் அட்டைனிங் யோர் நெட் ஜீரோ கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் லைனர் தானே, வேற எதுவும் எழுத மாட்டேன் நான். ஓகே, there was recalculation of Indian coastline has been done.
ஓகே. இந்தியன் கோஸ்ட்லைன்ல லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட், த ஸ்டேட் வித் லார்ஜஸ்ட் கோஸ்ட்லைன். நெக்ஸ்ட் என்னது? நால உங்களுக்கு வந்து பழைய ஆர்டர் தெரியுமாக்கும். நம்ம வந்து ரீகால்குலேட் பண்ணி இந்த புது ஆர்டர் என்னன்னு சொல்ல போலான்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கண்ணை திறந்து சரி, மேப் மாதிரி இருக்காது. குஜராத்துக்கு அடுத்து யாரு? சரி, எல்லாரும் இன்னும் ஒரு கேப்புங்க இருக்கு. இவன் யாருங்க? ஒடிஷா. யார் ஒடிஷா மேல ஃபேவரட்? மகா சூப்பா. எனக்கு வந்து இல்ல, இதெல்லாம் இது கன்வென்ஷன்ஸை தப்பு பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன். இதோ பாரு, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரியலனா கூட, டஃப் கொஸ்டின்ஸ்னா கூட பரவாயில்ல. டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு இருக்க விஷயம், ஃபேக்டான ஒரு விஷயம், இது தெரியலனா ரொம்ப ரேங்கிங்ல பின்னாடி போயிடுவோம் நம்ம. வெஸ்ட் பெங்கால், வெஸ்ட் பெங்கால். Denudations and the structure, the very nature of West Bengal is such that சுருங்கி சுருக்கி இருக்கிறத நிமித்தி வச்சா நீளமான கோஸ்ட் லைன் வரும். வெஸ்ட் பெங்காலா குஜராத்தா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் கோஸ்ட் லைனுக்கு நீங்க கன்ஃபியூஸே ஆகணும். இது ஓல்டு. இப்போ புதியதுல என்ன ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாருக்கு? குஜராத்துக்கு தான். ஆக்சுவல் இல்ல, லிசன். இது வந்து என்ன இருக்குன்னா, குஜராத் வளர கிடையாது, வளர்ச்சி எந்த வகையிலுமே இது கிடையாது குஜராத்ல. பட் இது என்ன நடந்திருக்குன்னா, advancement in technology, the way of calculating or measurement, data collection, இதுல நிறைய அக்யூரசி இன்வால்வ் ஆயிருக்குனால அந்த டிஸ்டன்ஸ் கூடின மாதிரி தெரியுது. டபுள் ஆயிருக்கு குஜராத்தோட கோஸ்ட் லைன், டபுள் ஆயிருக்கு. அப்பவும் குஜராத் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். செகண்ட் யாருக்கு? தமிழ்நாடு மேல பற்று இருக்கலாம். வெஸ்ட் பெங்கால் தான். Listen, but there is an increase of 357%. இது வந்து டபுளிங். கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. வெஸ்ட் பெங்காலோட கோஸ்ட் லைன் வந்து 357% கூடின பிறகும் யாரு செகண்ட் பிளேஸ்ல? வெஸ்ட் பெங்கால். எங்க மாறி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல தான். A slight difference of 80 to 90 kilometers change. இது ரொம்ப ஃபேக்சுவல் ஏரியா. ஏன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னு கூட கேட்கல, எத்தனை ஸ்டேட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குங்கிறது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின். Very fundamental. It sounds very simple, but this holds some relevance in your UPSC prelims. So எங்க சேஞ்ச் ஆர்டர்ல வந்து தமிழ்நாடு has surpassed Andhra Pradesh. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன். இது நிறைய தடவை இந்த வருஷம் வரும், அடுத்த வருஷம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின், ப்ளூ ஃபிளாக். எல்லாரும் இதை படிச்சிருவாங்கன்னு தெரிஞ்சே இதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் யூபிஎஸ்சி? கேட்கவே மாட்டேங்கிறான். ஓகேவா? ஸோ ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் யாரு கொடுப்பாங்க? பீச்சுக்கு கொடுப்பாங்க. யாரு கொடுப்பாங்க? இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன். Foundation for Environmental Education, FEE. ஸோ ரீசெண்டாக இந்த ஃப்ளாக், ப்ளூ ஃப்ளாக் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கப்பட் அண்ட் சால் பீச்சஸ் ஆஃப் கேரளா. ஓகே, ப்ளூ ஃபிளாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய பீச்சஸை நான் லிஸ்ட் டவுன் பண்ண போகிறேன். எழுதி தான் வைக்கணும். சும்மாவாச்சும் ஒரு கார்னரில் எழுதி வைங்க, கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே.
Indian beaches which are in the blue list. First one, Shivrajpur in Gujarat. Shivrajpur. Shivrajpur. இதுக்கு பின்னாடி பீச்னு வரணும் சரியா சிவராஜ்பூர் இன் குஜராத் செகண்ட் ஒன் கோக்லா கோக்லா டாமன் அண்ட் தியூ காசர்கோட் அண்ட் படுதிப்ரி காசர்கோடுன்னு கேரளால ஒரு இடம் இருக்கு ஆனா இது கேரளால இருக்கிற பீச் இல்ல இது வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் சாரி கர்நாடகா 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 நெக்ஸ்ட் கோல்டன் பீச் ஒடிசா திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ever blue flag certified beach not only in India but in this entire Asia. ஏஷியாலே ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கின பீச் கோல்டன் பீச் ஆஃப் ஒடிஷா ராதாநகர் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ராதாநகர் பீச் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ருஷிகொண்டா ஆந்திர பிரதேஷ் கோவலம் இன் தமிழ்நாடு மினிக்காய் துந்தி அண்ட் கத்மட் கடாமட்னு எழுதிட்டேன் இருங்க and lastly Eden Beach in Puducherry. Tamil Nadu. We are now pushing blue flag certification for Marina Beach. Marina is one of the longest or second longest? சும்மா லாங்கஸ்ட் பீச்சஸ் இன் இந்தியா இல்ல இல்ல சொல்லியே முடிக்கல அதுக்குள்ள சிரிச்சா எப்படி போட்டா மரினா வராது மரினா வந்து லாங்கஸ்ட் பீச்னு போட்டாலும் வராது லாங்கஸ்ட் பீச் இன் இந்தியான்னு போட்டாலும் வராது லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கு குஜராத்ல இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு மகாராஷ்டிரா இங்கெல்லாமே நிறைய நல்ல பீச்சஸ் கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் ஏன் மரினா செகண்ட் லாங் நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து இங்க இருந்ததுனால படிச்சுட்டோம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னன்னா மரினா இஸ் தி செகண்ட் லாங்கஸ்ட் அர்பன் பீச் ஒரு சிட்டியில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பீச்சுங்கள்ல செகண்ட் லாங்கஸ்ட் மட்டும் பிடிச்சிட்டோம் பெருமை இல்ல ப்ரைடு நமக்கு அது செகண்ட் லாங்கஸ்ட் ஒரு நாள் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் லாங்கஸ்ட் பீச்சஸ் இன் வேர்ல்டுன்னு போட்டாலும் மரினா வராது லாங்கஸ்ட் பீச்சஸ் இன் இந்தியான்னு போட்டாலும் அது மரினா வராது என்னங்க என்னது நானும் சிரிப்பேன் சொல்லு வராது செகண்ட் லாங்கஸ்ட் அர்பன் பீச்சஸ்பா கோஸ்ட்லைன் ஆஃப் மெரினா வந்து வேல்யூ டிஃபர் ஆகும் ஓகே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் one-liner Kashmir Chinars. Next one-liner is Kashmir Chinars. Kashmir Chinar is a tree. Chinar is a tree and why is it in news? Because
The government of Jammu and Kashmir, அப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் அங்க இருக்கான்னு எனக்கு டவுட் தான், பட் ஸ்டில் the government of Jammu and Kashmir has launched digital tree Aadhaar. The government of Union Territory of Jammu and Kashmir. Okay. டிஜிட்டல் ட்ரீ ஆதாருங்கிறது ஒரு ஜிஐ பேஸ்டு ஒரு கியூஆர் கோட் பேஸ்டு சிப்பு அந்த ட்ரீல இம்ப்ளான்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அதை கட் பண்ணாங்கன்னா டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிடும். ஃபைன். கியூஆர் கோட் பேஸ்டு ஜிஐஎஸ் பிளேட்ஸ். இந்த மாதிரி என்ன, இதோட ஆரிஜின் என்ன, இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி அதோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி. நெக்ஸ்ட் ஒன்லைனர். இந்தியா லான்ச்சஸ் சிட்டிஸ் கொலேஷன் ஃபார் சர்க்குலாரிட்டி C3. Relation. So cities coalition for circularity, it is a multi-nation alliance. One-liner. Multi-nation alliance aimed at city-to-city collaboration. Aimed at city-to-city collaboration, knowledge sharing, and private sector partnership. Private sector partnership to enhance sustainable urban development. To enhance sustainable urban development. இது அந்த அலைன்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்கிற அஃபிஷியலான ஸ்டேட்மெண்ட். சிம்பிள் லாங்குவேஜ். திஸ் அலைன்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் சர்க்குலர் எக்கானமி. Generally talks about your circular economy. In which region? In your urban centers. Since ரெண்டு மூணு இடத்துல circular economy வந்துட்டனால circular economy, it works on 3 principles. என்ன principles? 3R principles. Reduce, recycle, reduce, reuse, recycle. இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சும்மா. It has 3P approach. Pro, planet, people. Pro, planet, people, they have placed the planet before people. Pro na enna? Pro. Bias towards pro. So first யாரு? முதல்ல planet, அதுக்கப்புறம் people. இந்த approach தான் circular economy. இன்னும் simple languageல circular economyங்கிறது waste to wealth. Waste to wealth. Now next one liner. GI tag for 2 products. One is chapata chili. So from Telangana. The next one, Kannadi Paya.
கேரளா. பாய் பாய் தான். பேம்பூனால ஃபன் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாய், ட்ரெடிஷ்னலா ட்ரைபல்ஸ். கண்ணாடி பாயா. எப்பவுமே அதோட யுனிக்னஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி உள்ள போகிறது கிடையாது, சொல்ல முடியாது அடுத்த வருஷத்துல இருந்து எப்படி கேட்பாங்க. நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் இது எந்த ஜிஐ டேக் எந்த ஸ்டேட் என்ன ப்ராடக்ட்னு தெரிஞ்சு வைக்கிறதே பெருசு. போய் ஸ்டேட் வைஸ் லிஸ்ட்டை எடுத்து படிக்காதீங்க, அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டெர்மினாலஜி நான் அஸ் பயோடைவர்சிட்டி லீக். வாட் யூ மீன் பை பயோடைவர்சிட்டி லீக்? என்னவா இருக்கும், கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி லீக்? இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லதான் இருந்தாலும் எதனா ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட நோ நோ நோ. எது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது? பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அந்த மாதிரி நல்ல காரியம் நடக்குமா? வேற எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சாச்சா? எழுதுங்க. பயோடைவர்சிட்டி லீக், இட் இஸ் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் nature damaging human activities. Nature damaging human activities when one area is protected or restored. One area is protected or restored. என்ன சொல்ல வராங்க? பயோடைவர்சிட்டி லீக்னா என்ன? ஒரு பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு இடத்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணும்போது அங்க டேமேஜ் பண்ணிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரி வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் டேமேஜ் பண்ணும். இதுதான் பயோடைவர்சிட்டி லீக். தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்நார்மர் டு தி வெரி நேம். நம்ம என்ன நினைப்போம், பயோடைவர்சிட்டி தான் லீக் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இல்லை, என்ன நடக்குது, அந்த டேமேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் ஏஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராசஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா இக்கலாஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஜோன் அறிவிச்சிருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் மாதிரி எதனா போராட்டம் நடந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த கடையை மூடி இருக்கலாம். அது ஆனா அங்க நடக்கும், அது ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். அந்த இடம் இல்லைன்னா இன்னொரு இடம், இந்த இடம் இல்லைன்னா அடுத்த இடம். இதுதான் பயோடைவர்சிட்டி லீக். நெக்ஸ்ட், இது ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டு பி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. கரண்ட் ப்ரிலிம்ஸ்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். யுனெஸ்கோஸ் மெமரி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ரெஜிஸ்டர். யுனெஸ்கோ மெமரி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ரெஜிஸ்டர். So in that, India has, in total, there are 74 registries. India has submitted 13, and 2 of them have been selected to add in this particular register. முதல்ல இந்த மெமரி ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெஜிஸ்டருங்கிறது ஃப்ரம் த வெரி நேம், மெமரி ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெஜிஸ்டர் என்னவா இருக்கும்? வரப்போற தலைமுறைக்கு நம்ம கடந்து சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட், இல்லைன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் மெமரியில இருந்து ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி, ரைட்? இதுல ரெண்டு விஷயம் எதுல ஆட் ஆயிருக்கு, இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷனா இருக்கு. ஒன் இஸ் நாட்டிய சாஸ்திரா, தி அதர் ஒன் இஸ் பகவத்கீதா. ஆஸ் சச் இது ப்ரிலிம்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்டான்னு தெரியாது, பட் பிவைக்யூ, இதுல இருக்கக்கூடிய பிவைக்யூ என்னன்னா, பகவத்கீதா வி ஆல் நோ. நாட்டிய சாஸ்திரா டாக்ஸ் அபவுட் வாட்? Since the very name Natya, it talks about dance, very relevant. Natya Shastra, not only dance, it talks about music, it talks about drama, it talks about musical instruments too. என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? நாட்டிய சாஸ்திரா இஸ் நாட் மியர்லி, நாட்டியா அப்படிங்கிறது டிராமா, அதுல பாவா இதெல்லாம் தான் வந்து வரும். ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டா போலனால இது ஏன் தெரியுமா,
இந்த யூபிஎஸ்சியோட ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரா இருக்கட்டும், ஃபார்ம்ஸா இருக்கட்டும், அதுல சோர்ஸ்டு ஃப்ரம் நாட்டிய சாஸ்திராங்குது பிவைக்யூ. டைரக்டா தெரியாது. அப்ப ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரோட ஆன்சர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அதுல நிறைய இடத்துல நாட்டிய சாஸ்திரம் வெளில வரும். இது ரெண்டுமே இப்ப எதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? மெமரி ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெஜிஸ்டர்ல. இது யாரோட? யுனெஸ்கோ. So it is attributed to sage Bharata. Bharata. ஓகே. சின்ஸ் யுனெஸ்கோன்னு கொண்டு வந்துட்டதுனால திரும்ப ஒரு ரெப்பிட்டேட்டிங் தீம் தான் என்ன? யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ். ஸ்டேட் வைஸ்னு திரும்ப மேக்ஸிமம் போயிட்டு இருக்காதீங்க. ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். என்னென்ன? கல்ச்சுரல், நேச்சுரல், மிக்ஸ்டு. இதுல இந்தியா ஹேஸ் currently India has 36 cultural, 7 natural and 1 mixed site. அந்த 1 mixed கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. that is your கஞ்சன்ஜங்கா நேஷனல் பார்க். 36 கல்ச்சுரல், 7 நேச்சுரல். இது எப்போ மறுபடியும் ஏன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லனா ஒரு டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் திரும்ப நம்ம சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 8 எலிமெண்ட்ஸ். அந்த 8 எலிமெண்ட்ஸ்ல சேஞ்சஸ் வந்தா மேபி ஒரு 2 to 3 monthsல சேஞ்சஸ் வரலாம். பட் அது கண்டிப்பா யூபிஎஸ்சியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, ப்ரிலிம்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் 2 காம்போனன்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க, டான்ஜிபிள் குட்ஸ் அண்ட் இன்டான்ஜிபிள். இதுல ரீசன்ட் அடிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். ரீசன்ட் அடிஷன்ஸ் 2025 2024 வரைக்கும் போகலாம். எது வந்து லாஸ்ட் ஆட் பண்ணாங்க. வெரி ரீசன்ட்லி டான்ஜிபிள் த ஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் strategic ports of Maratha Kingdom. It comprises geographically in 2 states, Maharashtra and Tamil Nadu. The entire monument complex படிக்கிறதுக்கு மராத்தா கிங்டத்தோடது இல்ல சத்ரபதி சிவாஜியோட காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா சொல்லிடலாம். பட் அது எங்க சர்ப்ரைஸ் ஆகும்? போத் மகாராஷ்டிரா அண்ட் தமிழ்நாடு. அதுக்கு முன்னாடி அஹோம் டைனாசிட்டி, இது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ரைட். இன்டான்ஜிபிள் ரீசன்ட் எடிஷன். அதுக்கு முன்னாடி தீபாவளி. எஸ், தீபாவளி. அதுக்கு முன்னாடி கார்பா டான்ஸ், யோகா. 3 எழுது. கார்பா டான்ஸ் ஆஃப் குஜராத், யோகா and Deepavali. The intangible. Tangible, intangible difference தெரியும் இல்லையா? Okay. Okay. Next one liner. India's first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate research center. High altitude climate atmospheric and climate research center. In Jammu. Along with this, another research project, Ice Crunch. This is a joint initiative of India and Switzerland.
ஐஸ் கிரன்ச் வந்து எலாபரேட் பண்ற எழுதிடுங்க. இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஐஸ் நியூக்ளியேட்டிங் பார்ட்டிகிள்ஸ். ஐஸ் நியூக்ளியேட்டிங் பார்ட்டிகிள்ஸ் and cloud condensation nuclei particles. Ice nucleating particles and cloud condensation, condensation properties. Cloud condensation properties in the northwestern Himalayas. It is also a research center which largely researches about ice nucleating and cloud condensation. Okay, another one liner. Blue category, blue category. Central Pollution Control Board. லெவல் ஆஃப் பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ கிடையாது, இப்போ ப்ளூவை ஆட் ஆன் பண்ணுறோம். என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ரைட் ஆன். ரெட். ரெட் ரெஃபர்ஸ் டு ஹைலி பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. Red category stands for highly polluting industry. Example, thermal power plants. Next, orange. Orange category stands for moderately polluting. Moderately polluting. Red high, orange moderate. Example, food processing, pharmaceutical. Food processing industry, pharmaceutical industry, இதெல்லாம் எங்க வரும்? ஆரஞ்சு கேட்டகரியில. நெக்ஸ்ட், green. Low pollution. Low pollution, polluting industry. Example, solar panel assembly. Example, solar panel assembly. And lastly, white. No polluting, no pollution. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஹை, மாடரேட், லோ, இப்போ நோ பொல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதுமா renewable energy service sector industry, IT. Now what is this blue then? Blue என்னவா இருக்கும்? அப்படிதான் எனக்கே தெரியல. Blue category, write down. Blue category. To promote industries that provide environmental benefits. To promote industries that provide environmental benefits such as waste management, renewable energy, and pollution control technologies. Pollution control technologies. இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஒரு black and white approach. ஒன்று high polluting, moderately polluting, low polluting, no polluting.
உள்ளவா வெளில போ கேட்டகரிக்குள்ள. இந்த ப்ளூ எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ட்ரை பண்ணுதாமா. எதுக்கு? ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸை ட்ரை பண்ணி குறைக்கும் போது அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை ரிவார்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மெக்கானிசம் ப்ளூ கேட்டகரி. அப்போ அவனால் ஹை அப்படின்னும் ரொம்ப வில்ல மாதிரியும் தெரிய மாட்டான், கேமியோவும் தெரியாது, நல்லவனாகவும் இருக்க மாட்டான். புரியுதா? இந்த ப்ளூ கேட்டகரி இது வந்து இட் சவுண்ட்ஸ் மச் மோர் கன்வின்சிங். இந்த ப்ளூ கேட்டகரியை வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ளூ வாஷிங் மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் ப்ளூ வாஷிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து நியூ கேட்டகரியா ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா. வாட் இஸ் ப்ளூ வாஷிங்? ப்ளூ வாஷிங். கிரீன் வாஷிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் கிரீன் வாஷிங்? ஆர்கானிக் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லி அதை மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க, அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ரியாலிட்டியில அது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அந்த அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிளாவோ இல்லை என்விரான்மெண்ட் இதாக இருக்காது. அதான் கிரீன் வாஷிங். அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் ப்ளூ வாஷிங். மேபி ப்ளூ வாஷிங் எழுதுங்க. இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ளூ வாஷிங். கிரீன் வாஷிங் தெரியுதுல, ரொம்ப சிம்பிளா 100% ஃப்ரூட் ஜூஸ்னு இருக்கும், அட்டையில இருக்கும், ஃப்ரூட் இருக்கும், பிரைட் கலர்ஸ்ல இருக்கும். இன்கிரீடியன்ஸ்ல திருப்பி பார்த்தா நோ ஃப்ரூட் இஸ் ஆடட், ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஒன்லின்னு இருக்கும். ப்ளஸ் வாயில வராத நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் அடிக்டிவ்ஸும். இதுதான் டிப்பிக்கலா கிரீன் வாஷிங். ஸோ ப்ளூ வாஷிங்கும் அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான். இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ளூ வாஷிங் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் portraying polluting industries as environmentally friendly by categorizing them under less polluting or cleaner industry. Under less polluting or cleaner industry. I'm going to repeat the statement. Blue washing refers to the practice of portraying polluting industries as environmentally friendly by categorizing them under less polluting or cleaner industry. இந்த ப்ளூ வாஷிங்க்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்ட்ரவர்சி. இன்ட்ரடியூசிங் ஆஃப் ப்ளூ கேட்டகரி பை சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. இதுக்கு முன்னாடி ப்ளூ கிடையாது, ரெட், ஆரஞ்சு, கிரீன் அண்ட் ஒயிட். ஃபைன். இன்னும் ஒரு 2 நியூஸ் எடுங்க, அதுக்கப்புறமேட்டி ஸ்டேட்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபாரம் போர்ட்டல். ஸ்டேட்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபாரம் போர்ட்டல். இது வந்து ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் மாதிரி ஃபார் பாலிசி மேக்கிங். 5 கேட்டகரிஸ்ல எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கலெக்டிவான ஒரு இடத்துல ஒரு டேட்டா ப்ரொவைட் பண்றது. சரியா? ஸ்டேட்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபாரம் போர்ட்டல். அதுல டைமென்ஷன்ஸ் நாட் மியர்லி எக்கனாமிக்கல், அதுல டீமோகிராஃபியும் இருக்கும், கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும். ரைட்? ஸோ 5 கேட்டகரிஸ் இன்க்ளூட் டீமோகிராஃபி. 5 categories. Demography, economic structure, fiscal, education, health. Fiscal category, education, health. இது யார் கொண்டு வரானா? நித்தி ஆயோக் along with National Council of Applied Economic Research. National Council of Applied Economic Research.
Next one scheme which has been repeating over and over. Next one liner, vibrant village program. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏன்னா 1 2 3 அப்படின்னு இது ஃபேஸா மாறிட்டே இருக்கு. வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம். ஃப்ரம் த வெரி நேம் அது என்னவா இருக்கும்? வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம். செகண்ட் ஃபேஸுக்கும் அப்ரூவல் ஆகி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் என்னது இது? Not all villages in India. We are focusing on the border villages. ஸோ எந்ததெல்லாம் பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அதில் இருக்கக்கூடிய பார்டர் வில்லேஜஸை டெவலப் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் தான் வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம். ரைட் ரைட் ஆன். காம்ப்ரஹென்சிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் strategic villages. Comprehensive development of strategic villages along international land borders. Along international land borders. This has made as a part of your Viksit Bharat program. இந்தியா எப்ப விகசித் ஆயிடும்? வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம் February 2023. இப்போ வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம் 2 April 2025. இப்போ 28 to 29 வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமோட டைம் ஜெஸ்டேஷன். வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம். மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் டோட்டலா? along with the union territories 17 states and UTsல இருக்கக்கூடிய செலக்டிவான வில்லேஜஸ், நாட் ஆல் வில்லேஜஸ். எதெல்லாம் லேண்ட் பார்டர்ல பக்கத்துல இருக்கோ அந்த வில்லேஜஸ்க்கான டெவலப்மெண்ட், காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெவலப்மெண்ட். நான் இல்ல இப்பதான் மைக் வருதா? am I audible? லாஸ்ட் ரோ நிஜமா கேட்டுச்சா? தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்தெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் வந்து லேண்ட் பவுண்டரி இருக்கோ இல்லை மல்டிபிள் இன்டர்நேஷ்னல் பவுண்டர்ஸோட ஸ்டேட் ஆகுதோ இந்த ஸ்டேட்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டேட்ஸுங்கிறது பார்டர் ஸ்டேட்ஸ், ஷேரிங் பார்டர்ஸ் வித் 1 or 2 இன்டர்நேஷ்னல் boundaries. யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் மாத்திரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்தியாவோட கரண்ட் ரேங்க் என்ன? இந்தியாவோட கரண்ட் ரேங்க், India has 44 plus World Heritage Sites. It ranks 6th. Globally, India ranks 6th. So first 5 countries, Italy, China, Germany, France, Spain. ஓகே, நான் ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ் என்விரான்மெண்ட் டாபிக் குள்ள போறதுக்கு முன்ன இண்டெக்ஸஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஒரு 5 or 6 இம்பார்ட்டன்ட் இண்டெக்ஸஸ். Indexes and reportsல today we're going to focus more on indexes released by Indian institutions. Okay, the first one, Quality of Public Expenditure Index.
இந்த இண்டெக்ஸ் எதை பத்தி பேசுதுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு அவங்க பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இதை ட்ராக் பண்ணக்கூடிய இண்டெக்ஸ் தான் குவாலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இண்டெக்ஸ். ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஆன் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், ரைட்? இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை ஆர்பிஐ. திஸ் இஸ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதனால தான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் அதிகம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர்பிஐ இந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட் கொடுக்குது. ஆர்பிஐ இதோட டேட்டா எங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருதுன்னா ஃப்ரம் 1991 till today. டேட்டா கலெக்டட் ஃப்ரம், ஏன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கறதுனால அந்த ட்ராக் ரெக்கார்டை ஃபாலோ பண்ண டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸாக பிரிக்கிறாங்க. 6 ஃபேஸஸாக பிரித்து 1991லேருந்து இப்போ வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் டெவல்யூஷன் இல்லைனா அவங்களோட ஃபிஸ்கல் டிசிப்ளின் எப்படி இருக்கு ஆன் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ்ல ட்ராக் பண்றது. இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை ஆர்பிஐ. இதெல்லாம் இல்லை கொஸ்டின்ஸ். இதுல மேஜரா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரணும் நான் எதிர்பார்க்கறேன்னா the variables they have chosen, அந்த இண்டிகேட்டர் இல்ல அந்த வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வேரியபிள்ஸ் as such உங்களோட எக்கானமில இருந்து டைரக்டா கன்வென்ஷன் மாதிரி தெரியும். கன்வென்ஷன் மாதிரி போர்வை போத்திட்டு வரும், பட் தட் இஸ் ஃப்ரம் யோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸா இருக்கும். ஸோ 5 இம்பார்ட்டன்ட் வேரியபிள்ஸ், இந்த இண்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ண 5 வேரியபிள்ஸ். கேபிட்டல் அவுட்லே டு ஜிடிபி ரேஷியோ. இதெல்லாம் என்னன்னு கன்வென்ஷன் எக்கானமில போய் படிக்கணும் நீங்க. வாட் இஸ் கேபிட்டல் அவுட்லே டு ஜிடிபி ரேஷியோ? கேபிட்டல் அவுட்லே டு ஜிடிபி ரேஷியோ, இது ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள். செகண்ட், ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு கேபிட்டல் அவுட்லே ரேஷியோ. So let me write this down. First என்ன? Okay. Second variable? Capital outlay. Third, development expenditure to GDP ratio. Development expenditure to GDP ratio. Fourth, development expenditure to government's total expenditure ratio. Last variable, interest payments to total government expenditure ratio. ஏன் இது மெனக்கெட்டு எழுதுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதே சிம்பிளா ஒரு எக்கானமிக் கொஸ்டினா தெரியும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் கேபிட்டல் அவுட்லே டு ஜிடிபி ரேஷியோ, ஹையர் தி வேல்யூ பெட்டர் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஹையர் தி வேல்யூ பெட்டர். Second variable, revenue expenditure to capital outlay, lower the value, better quality of public expenditure. Third variable, higher, improved economic productivity. Fourth variable, development expenditure to government's total, higher, better.
இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ்னு சொன்னாலே என்ன, வாங்கின கடனுக்கு வட்டி தானே இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கடன் வாங்கி வச்சு ரன் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன். அப்போ கண்டிப்பா லோவர் தி வேல்யூ பெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ரெலவன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். சிக்ஸ் ஃபேஸா டிவைட் பண்றாங்க. அதனால எந்த அளவுக்கு பெட்டர், எந்த அளவுக்கு கம்மி, அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு லார்ஜர் ட்ராக் ரெக்கார்டு இது. கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வேரியஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். செகண்ட் இண்டெக்ஸ், ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் இண்டெக்ஸ். ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் இண்டெக்ஸ். Again RBI. It is developed to track, one-liner, it developed to track financial market trends. It is developed to track financial market trends. Next line, it assesses tightness or ease of financial conditions. It assesses tightness or ease of financial conditions. Relative to the average. Relative to the average. Since 2012. Tight money policy. Tight money policy. Loose money policy, cheap money policy. Okay. So அதை பத்தின ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறதா ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் இண்டெக்ஸ் பை ஆர்பிஐ. இதுல 5 மார்க்கெட், அந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த எந்தெந்த மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மணி மார்க்கெட் ஏரியா, மார்க்கெட் செக்மெண்ட்ஸ், மணி மார்க்கெட், ஜிசெக்ஸ், ஃபாரெக்ஸ், corporate bond equity market. So higher positive value indicates tighter financial conditions. எல்லாமே கன்வென்ஷன் சப்ஜெக்டோட லிங்க் பண்ணி எடுத்துக்கணும். சின்ஸ் 2 இண்டெக்ஸ் பார்த்தாச்சு ஆர்பிஐ ரொம்ப வெரி ஃபேமஸ்லி ரிலீசஸ் அதர் இண்டிசஸ் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதர் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா? ஆர்பிஐ தான். இன் லைன்ஸ் வித், இது எந்த மாதிரினா, குளோபல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்றது தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட். அந்த குளோபல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா? யாரு? ஐஎம்எஃப். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் குளோபல்னு எழுதுறேன்னா. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று, அடுத்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இண்டெக்ஸ் ஒன்று. Financial Inclusion Index. It is also released by RBI. Next பார்க்க போகிறது
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் இவங்க ரிலீஸ் பண்ண ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டெக்ஸ், தட் இஸ் பஞ்சாயத் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். இதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் எவர் ரிப்போர்ட், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னா நாட் என்டையர் பஞ்சாயத்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்றது இல்ல, தே ஹேவ் அ செலக்டிவ் பஞ்சாயத் 2.5 lakhs பஞ்சாயத் அட் வேரியஸ் டிகிரிஸ். இதுல எது ட்ராக் பண்ணுதுன்னா செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இதை பஞ்சாயத்து லெவல்ல அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய கோல்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ நாட் ஆல் எஸ்டிஜிஸ் பட் 9 ஸ்பெசிஃபிக் தீம்ஸ், 9 தீம்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஜிஸோட ப்ராக்ரஸை ட்ராக் பண்றது தான் இந்த பஞ்சாயத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். இதுல டாப் 25 பஞ்சாயத்ஸ் டாப் ஆயிருக்கிற ஸ்டேட் எதுனா இந்த தமிழ்நாடு புராணத்தை நிறுத்திட்டு குஜராத் தான். சிரிப்பு வருதா? சிரிச்சுட்டு ஆன்சர் ஆயிடுதுங்க, குஜராத். தமிழ்நாட்டுல இருந்து எந்த பஞ்சாயத்தை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, ஏன் நம்ம பின்னாடி போனோம்னு எனக்கும் தெரியல. பிகாஸ் இது எல்லா பஞ்சாயத்துமே ஸ்டடி பண்ணல, செலக்டிவான சில பஞ்சாயத்தை ஸ்டடி பண்ணி அவனுங்களா ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பட் இட் இஸ் பீன் தி ஃபர்ஸ்ட் எவர் ரிப்போர்ட். திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல ஸ்டேட் கிடையாது, தட் பஞ்சாயத்ஸ் ரேங்க்ஸ். ஸோ மேஜர் டாப் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த பஞ்சாயத்ஸ் பிலாங் டு த ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத். என்ன புரியுதா? இட் இஸ் நாட் குஜராத் ஹோல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பஞ்சாயத்ஸை டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியா அச்சீவர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர்ஸ், ஆஸ்பிரன்ஸ், பிகினர்ஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் அந்த பஞ்சாயத்தை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற பஞ்சாயத்து டாப் ரேங்க்ல வந்தது இந்த ஸ்டேட்டா. இதில் கொஸ்டின் ஏரியா, there are certain states which have been completely excluded for the survey. Excluded states. இதுல யார் வருவா? மேகாலயா, நாகாலாந்து, கோவா, புதுச்சேரி அண்ட் தமிழ்நாடா? இல்ல, நீங்க தமிழ்நாடுன்னு சொல்றது நல்லா இருக்கு, சும்மா கேட்போமேன்னு கேட்டேன். அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். வெஸ்ட் பெங்கால்ங்கிற என்டையர் ஸ்டேட்டே எலிமினேட் பண்ணிட்டு இண்டெக்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க. அதுல இது வேற. ஓகே, லிசன். இதுதான் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றது. பட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் ஆல்ரெடி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். இந்த வருஷம் அது ரிலீஸ் ஆகல. அது வந்து பஞ்சாயத் டெவல்யூஷன் இண்டெக்ஸ்னு சொல்றாங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம், அதனால அதுவும் என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பஞ்சாயத் டெவல்யூஷன் இண்டெக்ஸ் லாஸ்டா 2024ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் தான். இது டெவல்யூஷன்ங்கிற டேர்ம் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர், பாலிட்டி, ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு என்ன பவர் இருக்கும், ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கும், அதை எப்படி அது உருப்படியா யூஸ் பண்ணுது, இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்றதா பஞ்சாயத்து டெவல்யூஷன் இண்டெக்ஸ். இது ரொம்ப ஆனுவலா ரிலீஸ் பண்ற ஒரு ரிப்போர்ட். பஞ்சாயத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ங்கிறதா புதியதா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இதுல 6 இண்டீசஸ். பஞ்சாயத்து டெவல்யூஷன்ல ஸ்டேட் வைஸ் ரேங்கிங் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்டேட் வைஸ் 6 இண்டீசஸ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்தா போக மாட்டாங்க. இப்போ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் கேட்குற ட்ரெண்ட் தொடங்கி இருக்கு யூபிஎஸ்சி. அதனால அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ், அந்த வேரியபிள்ஸ் என்னன்னு மட்டும் ஒன்று கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ரைட், 6 இண்டீசஸ்: ஃப்ரேம் ஒர்க், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபினான்சஸ், ஃபங்க்ஷனரிஸ்,
capacity building, accountability. So these are the 5 indices: framework, functions, finances, functionaries, capacity building, accountability. எங்க ஆறையும் எழுதுனவங்க சொல்லுங்க. ஓகே, இது ஸ்டேட் வைஸ் ரேங்கிங் ஒன் லைனர். இது எந்த இண்டெக்ஸோட ஒன் லைனர் மட்டும் எழுதுங்க. இட் மெஷர்ஸ் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இட் மெஷர்ஸ் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் it measures the extent of power, resources, and capacity. It measures the extent of power, resources, and capacity devolved to Panchayat Raj institutions. Devolved to Panchayat Raj institutions across Indian states and UT. Across Indian states and UT. ஸோ இது எந்த இண்டெக்ஸ்? இது எல்லா ஸ்டேட்டும் எல்லா யூட்டியும் இன்க்ளூசிவாக எடுக்கிற இண்டெக்ஸ். ஸோ அதனால தான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வருது. இதில் இன்க்ளூசிவிட்டி குறைவு. 5 ஸ்டேட்டை டோட்டலாக எக்ஸ்டம் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் வைஸ் கிடையாது, அது பஞ்சாயத்து வைஸ் ரேங்கிங் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில். ஃபைன், இந்த ஒரு சார்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஸோ கேட்டகரிஸ் டாப், ஹை, மீடியம், லோ. டெவல்யூஷன் இண்டெக்ஸில் ஸ்டேட் வைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் டாப், ஹை, மீடியம், லோ. டாப் யாரு? யாருங்க? கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு. டாப் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு. ஹை பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் சத்தீஸ்கர், குஜராத். சும்மா ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் எழுதிக்கோங்க. சத்தீஸ்கர், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா அண்ட் திரிபுரா. ஹை ஹை நான் திரும்ப ரீட் பண்றேன். சத்தீஸ்கர், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா அண்ட் திரிபுரா. மீடியம் மீடியம் ஆந்திர பிரதேஷ், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ், ஒடிசா. லோ பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அஸ்ஸாம், பீகார், சிக்கிம், அதர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதில் யூடிஸ் எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். அஸ்ஸாம், பீகார், சிக்கிம்.
1.8. ஓகே, இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் ஸ்டில் நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும். பாவர்ட்டி அண்ட் equity brief 2025 it is been released by World Bank. இதில் all throughout countries பற்றி சொன்னாலும் there is a special acknowledgement of India for poverty reducing programs. They have acknowledged India's efforts in their particular report. That is why we bring in this current affairs class. I don't think how relevant it will appear in your UPSC prelims. Indian efforts பாராட்டி ஒரு ரிப்போர்ட்டு, அந்த பாராட்டு எதுக்குன்னா பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன். பட் வில் see the numbers here. ஓகே, இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அர்பன் பாவர்ட்டிங்கிறது இந்த இயர் தான் கால்குலேஷன் ஓவரால். இது ஓவரால் பாவர்ட்டி. ஓவராலாக இந்தியாவோட பாவர்ட்டி 61.8% இன் 2011-12 28க்காக குறைஞ்சிருச்சான். ஓகே, 378 million people அப்சல்யூட் நம்பர்ஸில். 378 million people were made out of poverty. பாவர்ட்டிலேருந்து வெளில கொண்டு வந்துட்டோம் நம்ம. இல்லை ரூரல் பாவர்ட்டி 69.69%லேருந்து 32.5, அர்பன் பாவர்ட்டி 43.5லேருந்து 17.2. நம்பர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் அதோட எசன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க. ஸோ அந்த கேப் ரூரல் பாவர்ட்டிக்கும் அர்பன் பாவர்ட்டிக்கும் உள்ள கேப்பு 25%லேருந்து எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கோம்? 15%க்கு குறைச்சிட்டோம். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் வை திஸ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பாவர்ட்டி இன் இந்தியா இஸ் லார்ஜ்லி மெஷர்ட் வித் multidimensional poverty index. Another economic concept is the Gini coefficient. This gives the relatively some input over India's poverty. Okay, இது நான் இன்னும் ஒன்று சொல்லட்டுமா? World Air Quality Report 2024. World Air Quality Report. It is released by Air Quality Report. யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா? யாருங்க? பேர் போன ஆளுங்கள்லாம் இல்லை, ஐக்யூ ஏர். சரியா? பெரிய ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்இபி அப்படின்னலாம் கொடுப்பாங்க. ஏர் குவாலிட்டி ஐக்யூ ஏர். இது என்ன சொல்லுதுன்னா டாப் 20ல 13 cities are from India. Most polluted city எது? சிட்டின்னு கேட்டேன், ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டிருந்தா ஆன்சர் வந்திருக்கும். தமிழ்நாடு. ஸ்டேட் சிட்டி யாரு? டெல்லி. த மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கேபிட்டல் சிட்டினாலும் அது டெல்லி தான். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஃபால்ஸ் ஃபார் சிட்டி இன் அஸ்ஸாம். ஆமாம், நம்புற மாதிரி இல்லை, பட் என்ன பண்ணுறது? VYRNIHAT. இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் இண்டீசஸ் எல்லாம் யூபிஎஸ்சி கிளியர் ஆகிறதுக்கு தான், கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியை படிக்கிறதுக்கோ புரியறதுக்கோ இல்லை. இண்டோர் விச் இஸ் பீன் டேர்ம்ட் as the cleanest city of India, there were 200 and 300 casualties for contamination of groundwater. They were all admitted. And the infrastructural health of the hospital itself was questionable, the government hospitals. But Indore acts as the cleanest city. Madurai, the dirtiest city. So overall India ranked 5th. The overall rank of India was 5th. இது ஒரு பாசிட்டிவ் சைன். ஏன்னா 2024ல இந்தியா வாஸ் 3rd. சாரி 2023ல ரிப்போர்ட் 24. 2023ல இந்தியா வாஸ் 3rd. Now we have stepped 2 steps back, 5th. So slight improvement. எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா டாப் 20ல நம்ம தான் 13. ஓகே, என்விரான்மெண்ட்டை தொடங்க முடியும்னு தோணலை எனக்கு.
கிளாஸையும் விட முடியாது என்னால. அதனால இன்னொரு சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் மட்டும் எழுதி எடுங்க. மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸ்னு ஒன்று லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணுமா, அதோட ஒரு ஆட் ஆன் ஃபீச்சர் மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஏரியாவில் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் தி ஹியூமானிட்டரி எய்ட் அண்ட் எக்ஸ். ஓ, அந்த அந்த பேஜ் அதுல ஆட் தான் பண்ணுவீங்க, இதுல வேற எது? ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓ அப்படின்னு. ஹியூமானிட்டரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஐ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் தெம். அது என்னன்னு எழுதிக்கலாம். லிசன்பா, மிலிட்ரி எக்ஸசைசஸும் இதுவும் வேற. இது என்னது? ஹியூமானிட்டரி அண்ட் இவாக்குவேஷன் எய்டுனா என்ன அர்த்தம்? மிஷன்ஸ்னா என்ன? எங்கன்னா வார் டான் ரீஜன் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த இடமா இருக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு நேச்சுரல் ஹசார்ட்னால, இப்ப ஸ்ரீலங்கால நடந்த சைக்ளோனா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு மிஷனை இறக்கி அங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிற பீப்புளை ரெஸ்கியூ பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ். ஃபைன். இதுதான் இந்த மிஷன்ஸ். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2015 ஆபரேஷன் ராஹத். ஆபரேஷன் ராஹத். evacuation from Yemen. Evacuation from Yemen. YEMEN, Yemen. Next, Operation Ganga. Operation Ganga 2022. Evacuation of students from Ukraine. Evacuation of students from Ukraine 2022. Next, Operation Dost. நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம ஆளுங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுல அடிச்சுக்கவே முடியாது. 2023 ஆபரேஷன் தோஸ்த். earthquake relief in Turkey and Syria. Earthquake relief in Turkey and Syria. Operation Dost 2023. Operation Kaveri 2023. Operation Kaveri. Evacuation from Sudan. Evacuation from Sudan. Next, Operation Brahma. (2025). Medical aid to Myanmar. Medical aid to Myanmar. Operation Brahma. Operation Sagar Bandhu. Sagar Bandhu 2025. Cyclone relief in Sri Lanka. Cyclone relief in Sri Lanka. இதெல்லாம் என்ன? Humanitarian assistance and evacuation. இன்னொரு subheading, counter terrorism and internal security. Counter terrorism and internal security. The very talked about operation.
என்னப்பா? ஆப்ரேஷன் சிந்தூர். பட் நான் கொஞ்சம் chronological போறேன். ஆப்ரேஷன் பிளாக் டொர்னாடோ 2008. ஆப்ரேஷன் பிளாக் டொர்னாடோ 2008. இது என்னன்னு தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? Yes. 26/11 Mumbai attacks. This is the NSG response to next surgical strikes. 2016 surgical strikes. Cross LOC strikes அது. Cross LOC strikes against terror launch pads in Pakistan. Terror launch pads. Operation Bhandar. Bhandar. Operation Bhandar. 2019 Indian Air Force IAF airstrikes on Balakot. Operation All Out. Operation All Out. எங்க இது? இது வந்து ஆன்கோயிங் ஆபரேஷன். 2017ல தொடங்கி இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. எங்க? என்ன? நக்சல் எல்லாம் இல்ல. ஆபரேஷன் ஆல் அவுட் ஜம்மு காஷ்மீர்ல. ஞாபகம் இருக்கா? பிரிச்சாங்க ஜம்மு காஷ்மீர். எஸ், ஆல் அவுட். ஆன்டி மிலிட்டன்சி எஃபர்ட்ஸ் இன் காஷ்மீர் அதுக்கு பேரு. ஆபரேஷன் ஆல் அவுட் 2017 till present. Anti-militancy efforts in Kashmir. And lastly, Operation Sindoor. Operation Sindoor 2025. Retaliatory strikes against terror camps in POK. Retaliatory strikes. Retaliatory strikes against terror camps in POK. இன்னொரு சின்ன ஹெட்டிங் ஒன்று போட விரும்புகிறேன். ஏன்னா இது எல்லாமே கரண்ட்ல இருக்கிறது. நம்ம கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஹிஸ்டாரிக்கல் காம்பேக்ட்ஸ். ஓகே, ஹிஸ்டாரிக்கல் காம்பேக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ரேஷன் போலோ. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ், ஆப்ரேஷன் போலோ 1948. Integration of Hyderabad into India. The princely state of Hyderabad was integrated into India through this particular combat mechanism. Operation Polo 1948. Next, Operation Vijay. Operation Vijay 1961. இது என்னது? 1961. 1961ல இண்டோ சைனா வார் நடந்தது. அது ஓகே, அது ஆன்சர் வேற. இது ஆபரேஷன் விஜய்ங்கிறது லிபரேஷன் ஆஃப் கோவா, டாமன் அண்ட் டியூ ஃப்ரம்
Portuguese rule. Portuguese. Goa, Daman and Diu. Amen. Next, Operation Cactus Lily. Cactus Lily. 1971. Operation Cactus Lily, 1971. Air Force actions preceding the Bangladesh Liberation War. Air Force actions preceding the Bangladesh Liberation War. Operation Trident and Python. Trident and Python. 1971. Trident and Python, 1971. Naval strikes on Karachi port. Naval strikes on Karachi port during Indo-Bangladesh War. Indo-Pakistan War for Bangladesh, அந்த மாதிரி. Okay, 1971. Naval strikes on Karachi port அது. Next, Operation Meghdood. Operation Meghdood, 1984. Operation Meghdood. Securing of Siachen Glacier. Securing of Siachen Glacier. 1984. Siachen Glacier. Operation Blue Star. இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 1984, the very year. 1984 Operation Blue Star என்னது? Action at the Golden Temple, Amritsar. Action at the Golden Temple, Amritsar. Operation Cactus, 1988. Operation Cactus, 1988. Intervention to secure the Maldives government. Intervention to secure the Maldives government. என்னப்பா? நம்ம இன்டர்வியூ அதுக்கு தான் நம்ம நிறைய அனுபவிச்சோம். சரியா? நம்ம நாடு, நம்ம பவுண்டரி, என் வீடுன்னு இருந்தா நல்லது. பக்கத்து வீட்டுல சண்டை அப்படின்னு நம்ம எட்டி பார்க்கறது, எட்டி பார்த்தது மாத்திரம் இல்லாம வா நான் சமாதானப்படுத்துறேன்னு நடுவில் நின்னது. சரி, லிஸ்ட் இது மாத்திரம் எழுதுங்க. நம்ம ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல பேசிக்கலாம். ஆபரேஷன் கேக்டஸ் 1988, இன்டர்வென்ஷன் டு செக்யூர் தி மால்தீவ்ஸ் கவர்மெண்ட். ஆபரேஷன் விஜய் 1999. Kargil, yes. 1999. Reclaimed Kargil from infiltration. Kargil peaks. இல்ல, to be more specific, அது டைகர் ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டைகர் ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கார்கில் வார். நான் வந்து டெலிபரேட்டா என்விரான்மெண்ட் வேணும்னே தான் தொட கிடையாது. ஏன்னா அது நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஃபைன். இன்னொரு சின்ன ஒரு டாபிக் கவர் பண்ணவா? 10-15 மினிட்ஸ் இருக்குல்ல. ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் மாதிரி தான். ஃபேமஸ் geographic, economic and social triangles. இந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள், கோரல் ட்ரையாங்கிள், லித்தியம் ட்ரையாங்கிள், இந்த மாதிரி அப்பியர் ஆகும் தெரியுமா நியூஸ்ல, பிவைக்யூஸ்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸ்.
நிறைய இருக்கு. நான் செலக்டிவா கொஞ்சம் மட்டும் கொடுக்குறேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஃபேமஸா கோல்டன் ட்ரையாங்கிள், கோல்டன் கிரசன்ட்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரைட். கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. இந்த இடம். Situated at the convergence of Thailand, Laos and Myanmar. Thailand, Laos, Myanmar. Historically significant as one of Asia's primary opium producing region. ஓகே, இது கூடவே கோல்டன் கிரசன்ட். கோல்டன் கிரசன்ட் ஹெட்டிங் ட்ரையாங்கிள் தான், ஒரே ஒரு சின்ன கிரசன்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் கோல்டன் கிரசன்ட். இது எந்தெந்த ரீஜன்ஸ்? ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான். Again, primary opium sourcing region. இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில தான் யார் இருக்கும்? நம்ம மட்டும் ஓபியம் ஃப்ரீயா இருப்போம். நெக்ஸ்ட் கோரல் ட்ரையாங்கிள். கோரல் ட்ரையாங்கிள் இது எக்ஸாக்டா கோரல் ட்ரையாங்கிள்னு கொஸ்டின் வரல. ஆனா கோரல் ரீஜன்ஸை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்து இன்டர்பிரட் பண்ணோம்னா அது ஆன்சர் எங்க இருக்கும்னா கோரல் ட்ரையாங்கிள்ல வந்து முடியும். ரைட்? ஸோ கோரல் ட்ரையாங்கிள். marine region in the Western Pacific region. A marine region in the Western Pacific area comprising of parts of Indonesia, Malaysia, Philippines, Solomon Islands, Papua New Guinea. Papua New Guinea. கிளாஸ்ல ஜியாகிரபி கிளாஸ்ல கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் நல்லா படிக்கும் போது வெக்னஸ் தியரியில ஒரு 6 ஆஃப் பசில் பார்ப்போம். அஃப்கோர்ஸ் தி அட்லாண்டிக் ஓஷன், சவுத் அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவையும் மேட்ச் பண்ணிடலாம், ஆஸ்திரேலியாவையும் இன்னொரு ஐலண்டையும் இந்த கேப்ல ஃபில் பண்ணிடலாம், அப்படி பார்த்தோம்ல. அதுதான் பாப்பா நியூகினி. இந்த கேப் பேரு கல்ஃப் ஆஃப் கார்பென்டேரியா. பாப்பா நியூகினி ஒன் ஆஃப் தி countries which holds maximum indigenous languages. World's more number of indigenous languages belongs to this particular country. Very small island country. Next, lithium triangle. From the very name, this region holds a very significant amount of lithium reserves. அதனால தான் அந்த பேரு lithium triangle. இது எங்க அப்படின்னா the region of Andes Mountains spanning parts of Argentina, Bolivia and Chile. Lithium triangle. Emerald triangle.
இதுல எல்லாமே எல்லாம் யூபிஎஸ்ல கேட்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் மோர் ஃபேசினேட்டிங். அதனால ஒரு 2 3 நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். லித்தியம் கோரல் எக்கனாமிக் மினரல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் அதிகம். ஓகே. எமரல் ட்ரையாங்கிள் கலிஃபோர்னியா யுஎஸ்ஏ. கலிஃபோர்னியா யுஎஸ்ஏ. ஹை குவாலிட்டி கேனபீஸ் ப்ரொடக்ஷன். கேனபீஸ்னா என்ன? மரியானா மரியானா. ஓகே. மரியானா ஓபியம் மாதிரி. கொக்கோ ட்ரையாங்கிள். கொக்கோ ட்ரையாங்கிள். Cocoa Triangle is the primary cocoa producing regions of Western Africa. சரியா? Western Africa, Ghana regionல. But typically Cocoa Triangle, it sits on 3 important cities. Okay? Accra, Kumasi, Takoradi. These are names of the city, largely the region of Ghana. Ghana and Western Africa. In the region. Cocoa Triangle. ரைட்டா? இதுல இன்னொரு ஜியோகிராபிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸும் இருக்கு. தி கோஸ்ட் லைன். கிக் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு இல்ல. கிரெயின் கோஸ்ட், ஐவரி கோஸ்ட், கோல்டு கோஸ்ட், ஸ்லேவ் கோஸ்ட். அயன் ட்ரையாங்கிள். அயன். அயன் ட்ரையாங்கிள். ஆஸ்திரேலியா. Iron Triangle is an industrial region in South Australia. Industrial region in South Australia. Vital for steel production and smelting. Industrial region in South Australia. Vital for steel production and smelting. Okay. இந்த கிரசன்ட் பார்த்ததுல கோல்டன் கிரசன்ட் ஒன்று இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி இன்னும் 2 இருக்கு. ஒன் இஸ் பனானா கிரசன்ட். பனானா கிரசன்ட். This banana crescent is also known as blue banana in economic terms. Blue banana. இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வராது. சும்மா ஒரு 5 minutes இருக்கு. என்விரான்மெண்ட்னால தொடங்க முடியாதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஏரியாவை டிஸ்கஸ் பண்றேன். ரைட்? ப்ளூ பனானா. A concept in economic geography. A concept in economic geography describing the urbanized and industrial corridor. A concept in economic geography describing the urbanized and industrial corridor stretching from London to Italy, passing Germany. Okay. Copper triangle. Copper triangle. One of the most productive copper mining regions of the world. Copper triangle, one of the most productive copper mining regions of the world in Arizona. In Arizona, USA. Arizona.
Sulfur triangle. Sulfur triangle. Present day it is in Poland. Poland. Sulfur triangle. Once famous for having the world's largest deposit of once famous for having the world's largest deposits of native sulfur. Native sulfur. Chinna subheading India. Chinna subheading India. Golden triangle. இருக்கு. Tourist circuit connecting 3 historic cities in North India. Tourist circuit connecting 3 historic cities in North India. எதுனா டெல்லி, ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர். டெல்லி, ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர். டெல்லி, ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர். டூரிஸ்ட் சர்க்கியூட். டைமண்ட் ட்ரையாங்கிள். டைமண்ட் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா, இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா, ரைட்? லொக்கேட்டட் இன் ஒடிஷா. Diamond triangle located in Odisha. Refers to group of 3 ancient Buddhist monastic sites. 3 ancient Buddhist monastic sites. Ratnagiri, Udayagiri, Lalitgiri. Art and culture லுமே ரொம்ப ரெலவெண்டான பிளேசஸ். ரத்னகிரி, உதயகிரி and லலித்கிரி. The knowledge or IT triangle. Knowledge or IT triangle. Also referred to as silicon triangle. The knowledge or IT triangle also referred to as silicon triangle. எங்க இது? பெங்களூரு, ஹைதராபாத், சென்னை. The red corridor triangle. இது என்னது? ரெட் காரிடார்ங்கிறது என்ன? Red corridor triangle where Naxalite Maoist insurgency was historically more active. இப்ப இல்ல. The Naxalite Maoist insurgency was historically most active. So 3 important regions: Bastar, Gadchiroli, and Malkangiri. Bastar, Chhattisgarh; Gadchiroli, Maharashtra; Malkangiri, Odisha. Last one. Textile, Southern Textile Triangle. இது எங்க? தமிழ்நாடு. எஸ். கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு or கரூர். ரெண்டுமே தான், 2 ரீஜன்ஸும் வரும். ஈரோடு and கரூர். கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு and கரூர். அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் என்விரான்மெண்டோட தான் தொடங்கும். சரியா? நாளைக்கா?
How was the சரி எனக்கு வந்து செஷன் allotted on Saturdays. Saturdays 2 to 6 is my time. நாளைக்கு உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. பார்க்கலாம்.